wapi? Msaada wangu ukatika Bwana. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana. Nimepita hapa na pale kutafuta msaada, ninapozungukwa na majanga, Bwana Yesu alishindia. Nimepita hapa na pale kutafuta msaada, ninapozungukwa na majanga, Bwana Yesu alishindia. Asante Yesu, kwa kuwa wewe wanyosha mkono na kunishika wakati wa shida. Kwa kuwa wewe wanyosha mkono na kunishika wakati wa shida. Thank you so much. Allow me now welcome everyone once again for today's function. And for those who are asking for the link, you go to your YouTube account, Gatemba TV, and then you'll get, it's the trending up there. Fare thee well, Mama. And then two, all who've come, we have enough food for you. Please get food, get water, get a soda, and then come here, relax. Let's celebrate our mother. Nimesema karibu wote. Pili, tumekuja hapa ili kusherehekea siku za mama yetu amekuwa pamoja na sisi. Tatu, vile tulivyo ni kwamba hapo hema hiyo ambayo iko hapo nje ni hema ya vyakula ambavyo vimeandaliwa kwa ajili yako wewe. Tafadhali nenda ule unywe uje ukae. Tatu, kwa wale ambao mnataka link ya, kwa sababu wale wako nje, unaingia YouTube Gatemba TV and FM, utapata hayo yakiwa sawa. Fred, wakati tunapoongea. Wote ambao wamefika, wale ndugu zetu kutoka Moranga, karibu sana. Watu wa Munyoro, karibu hapa nyumbani. We treasure and value you. Two, unapokuja, bali mote ni nendo goralia, wale ambao umekaa nje. My brother, security, make sure nobody's there. Omoigwa knows the way. Moirode. Toka ingia ndani. Na wote ambao wako Madam Pamela, as you come, everyone, as kila mtu anakuja, nataka tufanye hivi. Hebu angalia ambaye mmekaa na yeye. Angaliana. Angalia huyo mko na yeye. Angaliana hapo. Dr. Ronyo, I can see you. Angaliana. Angalia sweet wife and your daughter. Our in-law. Shika familia hivi, yote hivyo. Upigwe hiyo picha. That is a family. Thank you. Mike, hebu shika nani hivi. Your wife. Chana na hiyo dada yako. Thank you. Good. Hiyo ni picha ulikuwa unapigwa hivyo. And then as we do that, shemu ni mtoto. Shemu ni children. Sasa tunasumbua nini children? Thank you. Kevin, bila tunavyoendelea wote. Moigwa, thank you because you've come. Uncle, we recognize everyone who's come. Bila tumesema kila mtu umekuja. Pili, ikiwa umekaa tafadhali, kusiwe na nafasi hapo katikati. Either you see the far end ama the far end, so that anayekuja ajaze upande huu. Make sure there is no space in between you. Hakikisha kwamba umefika mwisho, na vile mfawidhi wa kwanza mtangulizi wangu alivyosema, viti hivi vya kwanza ni vya familia, and then vile tulivyo wote. Naomba wote as you come, security, make sure our people are eaten as we do that. Allow me in a very special way invite one of the great speakers and our pastor in Gusiland, Pastor Mangi, because anaenda somewhere,
njo mulisi nimbekera mokayu mo pastor yule gabo abatabana sokoro etigarete namotebi inchaguete. There's no harm muntu gochesa na sokoro yae. Ase abana mwategere chintakana ntagete gosome gitabu gekorokwa omugusia 52 abana bari ndigerere gocha 52 kagoteba iga chintakana titinye kuerera tigachirande buna murwa muntu narengo nyang'au chintakana tichinya kuerera tigachirande buna murwa muntu narengo nyang'au ngencho aya mwise gwetiga somonene monene nabarende nabagate nabakengere na omokoranda buno obonyansi buri bokoranda atambe utari komanyase bwarenge MCS ko nganchira narenge no monge none garia monge na tenena amonentere bayane garia ekorokwa ombeke Amos korangoiga hebu na tuombe. Father, we pause this morning with thanksgiving and adoration. Behold, we are here to share a little bit of the burden that these children have gotten for the demise of their loving mother. We pray that your presence may abide with them always. May they remain focused upon you, who will hold them by your right hand. Wipe away all the tears from their eyes. May this meeting be a blessing to all of us to prepare us for eternity to come. In Jesus' name we pray. Amen. Ankogenda bugirango mate kerengo aria sobo tondi rindo musacha abono mokungu. Hello. Tunawakaribisha nyote na tuwe na utaratibu hule ambao tumetangaza hapa kwa kuketi. Viti vilivyo upande wangu wa kulia ni elders na deaconesses. Kama wewe si elder, maybe kama unataka kuwa mmoja uone pastor, hapo ni elders. Na elders hapa mbele, pastors wengine wanaokuja. Kwenda nyuma ni Carry Peace Choir, Millennium, Jogo and the rest of the choirs. Familia ni hapa vile ninavyoangalia hapa mbele, nuclear mbele zikifuatana. Nasikia parking kuna issue, mwenye umekuja na gari na umeipark vile unataka, institution wamesema uende uiweke vizuri. Kuna njia inapaswa kuachwa na gari parking kuna mahali zinawekwa. So mwenye amewacha gari anywhere, please attend to your vehicle na uiweke vizuri. Kuna utaratibu wa kuegeza magari. Sasa tunataka kuanza program yetu kwa vile maombi yashafanywa. Tunataka kuita group ya kwanza. Millennium mkijiandaa, immediately after that group, Millennium mtakuja for one item. For now tunaita Bontana group wakuje mbele for a photo wakiongozwa na Chief Masese. Muache familia haikuji this time hii ya mbele. Bontana group wakuje mbele wakiongozwa na Chief Masese. Yeye ndiye atatoa statement just a minute. Mungekuwa mumekuja kwa sababu ya muda ili tuweze kukaribisha kwaya pia waweze kutuletea wimbo. Getenga mkuwe tayari kwa maana itafuata. YWCA mkuwe tayari, mtafuata Getenga. Kwa hivyo tujiandae hivyo na tusipoteze wakati. Bontana family ama wajakuwa tayari bado tukiwa skip tena basi. Getenga muingie, Getenga family, Getenga wale wametoka pale nyumbani mahali daktari anaishi. Getenga Millennium Church Choir mkuje kwa wimbo kwa sababu hatuna wakati wa kupoteza. Millennium Church Choir mpeane
mitambo ama CD yenu kwa fundi wa mitambo, mkuje hapa mbele. Getenga wamefika. Vyumba vyetu vya usafi viko pale nyuma, mtaelekezwa vile zinatumika. Kwa hivyo tusipate shida mahali tunaenda. Nyuma kule kuna vyumba, na pande huu hapa nyuma yetu kuna vyumba vingine. Chakula ni upande ule wa chini, kwa wale ambao hawajapata kukula waweze kwenda pale ili waweze kupata chakula, hatimaye warudi hapa. Wanaokuja mbele sasa ni Millennium Church Choir, kukiwemo ile ya kwanza ambayo iliondoka, ilikuwa Carry Peace Choir ya Madam Dr. Grace. KDP 298P. Umefunga kwa compound ya mtu. Umepark gari mbele mahali mwenyewe anaingilia kwenda kwa compound yake. Kwa hivyo ukatoe hiyo gari pale. KDP 298P. Umepark vibaya, mwenyewe anataka kutoka. Kwa hivyo mahali popote ulipo, kama ni uko chini kwa mankuli, uache kidogo umsaidie. Millennium Church Choir, mtupatie wimbo mmoja. Yesu asema hatatuacha, usimuache akusihi. Utukufu umefurika, haleluya, nitamwimbia Yesu wangu. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu umefurika, haleluya, ninafurahi, nitamwimbia Yesu wangu. Nimezungukwa na giza nene, siku mtangu wa Mwokozi. Yeye ni nuru, hapana giza, nitatembea naye Bwana. Utukufu umefurika, haleluya, ninafurahi, nitamwimbia Yesu wangu. Nitamwimbia Yesu wangu. Nafurahia nuru Mwokozi, natembea nuruni mwake. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu umefurika, haleluya, ninafurahi, nitamwimbia utukufu umefurika, haleluya, nitamwimbia Yesu wangu. Nuru ya mbingu, nuru ya mbingu, utukufu, nitamwimbia Yesu wangu. Millennium members ambao wamefika, mjiunge nao kwa picha immediately. Kama wapigwa picha peke yao, elder yoyote wa Millennium ambao wamefika, Millennium members kwa haraka.
Jogoo wakiendelea kujiandaa, tukitisha jogoo mtakuja kwaya, alafu mtakuja na wote waliofika. Millennium mwarakishe mpiga picha. Nadhani Millennium bado wanakuja. Mkuje kwa haraka. Na asante kwa wimbo wa kumsifu Mungu, wimbo mzuri. Mungu awabariki. Asanteni sana. Kuna elder atoe statement ya maombi. Songa kwa mtambo pale. Fanye ombi. Weka on. Asante MC. Mbele yenu ni Millennium SDA Church na SDA Choir. Kwa familia tunasema pole na Mungu awape nguvu. Tuombe. Baba na Mungu wetu, masaa haya tumekuja miguuni pako wakati wa majonzi na huzuni mkuu. Mungu Baba, mtumishi wako amepumzika katika kazi yake ambayo umempa katika ulimwengu huu. Na wakati huu sasa, ikiwa ni safari yake ya mwisho, tumeweka familia yake mikononi mwako. Najua kwamba umewapa tumaini ambalo linaloshinda kaburi. Ombi letu ni kwamba uendelee kuwashikilia kuanzia wakati huu mpaka utakaporejesha ufalme wako mara ya pili. Program tumeiweka mikononi mwako, uweze kuiendesha kulingana na mapenzi yako na ilete utukufu katika jina lako. Maana tumeomba katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Asante sana elder. Jogoo mkuje kwa wimbo, hatimaye mtakuja na wale ambao wamekuja. Mkuje kwa wimbo mmoja kwa haraka. Wakiendelea kukuja mbele yenu, wanaowaongoza ni Elder Ibrahim ambaye anazungumza. Nyuma yangu kuna ndugu Mkate ambaye ndiye anatuongoza, amesimama. Vile vile kuna Fora, tunasaidiana hapa. Asanteni sana. Hivyo huo ndio utaratibu ambao uko hapa mbele. Pastors wetu wameketi hapa na elders wengine wataketi pale na upande hule. Wageni wale wa familia watakaa nyuma ya familia na familia. Vile vile watu wengine wa jumuiya, na utaratibu ambao uko sawa. Jogoo mfanye haraka kwa sababu tunataka kukimbizana na wakati. Wale wa jogoo ambao wamefika muweze kukaa tayari ili mkiitwa kwa picha muweze kumaliza na group yenu pamoja. Asante sana jogoo kwa kufika. Hili ndilo kanisa ambalo pia mama Dr. akiwa ametoka Central Church akawa ameingia Jogoo SDA Church na sasa akaelekea Iteresi hatimaye Peace. So hizo kanisa zote tutaziita hapa ili ziweze kutupatia rambirambi zao. DJ Behold, Jesus is coming to take us home. He will come down with the clouds, and every eye shall see him, and all those who pierced him shall see him come. This will be a sad moment for the sinners in this world. They will never see Jesus. Just people shall rejoice to see Jesus Christ coming. They will sing hallelujah. They will sing hallelujah. They will sing hallelujah.
we must be ready to welcome Him from the clouds as He descends. Then He will beg all one by one. Then He will beg all one by one. All saints and even sinners shall see Him come. This will be a sad moment for the sinners in this world. They will never let Jesus just because of their sin. For the faithful shall rejoice in Jesus Christ coming. They will sing hallelujah. They will sing hallelujah. Behold, the Savior cometh to take his home. Let us prepare. Behold, the Savior cometh to take, leading to us all. Let us prepare, for the time is near. Let us prepare Him come. This will be a sad moment for the sinners in this world. For the faithful shall rejoice to see Jesus Christ coming. Hallelujah. They will sing hallelujah. 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 This will be a sad moment for the sinners in this world. They will never let. For the faithful shall rejoice to see Jesus Christ coming. They will sing hallelujah. They will sing hallelujah. Wengine ambao wamefika hapa kwa dakika moja, jogoo kama wapo, tunataka wapigwe picha. Ningeomba Elder Ongiri kwa sababu ya kipekee usonge kwa mtambo. I know you've lost your father, but umeamua kuja kutufariji. Kari Peace anatuimbisha jogoo. Jogoo amefika kwa picha. Nafikiri picha imeisha. Sasa Elder, unaweza fanya ombi. Fungua mtambo huo. Tunaomba. Our mighty and loving Father in heaven, we are so much thankful because you have given us this day. And even after we have lost our sister Grace, Lord, for us and love, and to praise your name because of the days that you gave her to stay in this sinful heart. Our loving Lord, we want to remember the family. We want to remember all the mourners here. We also want to remember those mourners who are just on the way, that your traveling mercies be upon them. Bring them safely as we gather here. Our loving Lord, we are thankful that all of us
we need to be prepared for the kingdom, because very soon you're coming soon. Enable us to be ready for the kingdom. We believe that you've heard our prayer, for we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Elder. Na Mungu akubariki kwa mazishi ambayo mko nayo mbele. Barikiwe sana. Iteresi Church. Iteresi. Ayupo. Jogo, tumemaliza. Nyankongo. Nyankongo Church, elders songe mbele. Tulisema elders wakae kwa hizi viti. Wakati tunawahitaji, kuna mahali mtatumika kwa maombi. Mkae hapa karibu mbele ya deaconesses. Pastors wengine watakaa hapa na elders wachache. Ili elder yote ambaye ako katikati yetu pale, ukuje pande huu so that tuweze kufanya kazi vizuri. Elder, utasimama hapo. Just a prayer. Abanji wa manene wa kiribia. Togo teba pole gochia se family. Diga to ire birangeli aso gusaba. Omonene tata tigo bakwe. To wa aso bwaro bwato letire. Romo sombo chikire kurara asiri tukori arero. Tata omonene kere turaba twensi. Kendera goto senia. Na endo twarigani obonde sobonda bwakare na kare. E family aya batigire magega. Kendera kuba sisi ni obama na barabchinga kiechi. Na kere turakoro mlinzi wetu na mkombozi wetu. Katika njia za kipekee tunakushukuru sababu upendo mkubwa ambao umetupatia hata katika siku hii tumejumuika hapa ili kumuaga dada yetu. Sasa katika njia za kipekee wewe Baba Mungu ambao unafariji watoto wako, ubariki familia ambayo imebaki, mayatima uweze kuwaneemesha katika njia zote, marafiki wote uweze kutupatia tumaini zaidi ya kaburi. Mkutano huu tunakabidhi mikononi mwako Yesu, uweze kuonekana katika kila jambo. Ndio ombi letu kupitia kwa jina lake Yesu. Amen. Thank you, Elder. KCC, kama kuna elder yoyote Upper Hill, kanisa la Upper Hill, kama kuna elder yoyote, ni kanisa letu changa kutoka kanisa la Iteresi. Nadhani tumeweza kumalizana na hao. Elder anakuja. Kari Peace, mjiandae ili mkuje kwa wimbo, na hatimaye group yote ya Kari mtapiwa picha. Kwa niaba ya kanisa la Upper Hill, ambao ni kanisa changa katika district ya Jogo, nataka kuwakilisha kwa kuleta ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba wetu, asante kwa kutuwezesha kufika hapa ili tuweze kwa mashahidi ya kwamba tata wetu Daktari Grace Ogeto sika. Tunalete familia yake mikononi mwako, uweze kuwapatia faraja, wapatie nguvu, wapatie mwelekeo katika maisha yao wakati wataishi ulimwengu huu, na wasaidie Baba wetu Mungu waweze kujiandaa kwa maisha yajayo, mahali watakutana na mama wao that beautiful morning. Ngosa huu mkutano wote paka tumalize vyema kupitia kwa jina lake Yesu. Amen. A special request, wale kina mama ambao wanaondoka kwenda Gesusu for a women congress, mkuje hapa mbele. Hatimaye muondoke. Kari Peace wakiendelea kujiandaa, mpeleke wimbo wenu kwa fundi wa mitambo. Hao kina moja na inazidi kuisha. Mtajipanga kwanza, mpiwe picha, hatimaye mmoja wenu atafanya ombi ili muweze kuondoka kwa minajili ya kazi ya Bwana. Mpiga picha, nafikiri picha imeweza kutolewa kwa maana picha zetu ziko pale nyuma na kunayo
There's another one who has joined, so wachukue wote. Hatimaye mmoja wenu asonge kwa huo mtambo uko hapo karibu ili uweze kufanya ombi. Hamjambo wana wa mama kutoka Congress kule Gesusu, na kwa sababu tuko na kazi nyingi tukasema ya kwamba tukuje kurepresent. Dada yetu amekuwa pamoja nasi, hata alikuwa pamoja nasi kule Narok, na tunajua mapenzi ya Mungu, hatuwezi kukataza Mungu jinsi anavyotaka kufanya. Hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakuja mbele zako jinsi tulivyo. Sisi ni waovu sana mbele zako, lakini kwa uwezo na mapenzi yako Baba, unatuonea huruma siku baada ya siku. Na sisi ni wenye dhambi wakuu. Asante kwa sababu wewe umeona ya kwamba mwanadamu, kwa sababu ulimuumba kwa mfano wako, aweze tena kupumzika. Utufufue sisi sote tukijiandaa kukutana pamoja na umati wako ambao wewe mwenyewe utakuwa umetayarisha. Na tunajua ya kumkumbuka kwa njia ya kipekee, kwa maana atakuwa pamoja nasi wakati wa ufufuo. Watoto wake tunaweka mikononi mwako pamoja na jamii yote, uilinde na uitunze kwa njia ya kipekee, kwa maana hao ni watoto wako. Wewe mwenyewe unajua jinsi watakavyokula na kunywa na kuvaa, kwa maana unasema ya kwamba bali kuna furaha tele, na hata vizazi ambao wanaoacha mikononi mwako. Wewe ndiye utakuwa baba yao, na wewe ndiye utakuwa yao, na kila kitu kitakachofanyika kitafanyika kwa uwezo wako. Sasa tunapoacha mkutano huu, hebu utunze na uilinde kwa njia ya kipekee, kwa sababu huyu ni mtoto wako, na uifunike na damu yako. Ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Kina mama ambao wanaondoka kwenda Gesusu kwa mkutano. Wale ambao wanakaribisha wageni, mtupatie majina ya wale wageni wamefika ili waweze tupatia majina ili tuwatambue. Mbele yenu ni Carry Peace kwa ya Dr. Grace ambayo amekuwa akiimba mpaka kifo chake. Uniform ambayo mnaona isipokuwa hiyo ya white ni dada Grace alinunulia kwaya. Kwa hivyo ni mwana kwaya aliyejitolea. Kwa hivyo kwaya mmekaribishwa kwa wimbo, na hatimaye Carry Peace members mtachumuika hapa mbele ili kupigwa picha na tuweze kuendelea mbele. Monene,
Asante sana Kali Peace kwa wimbo. Simama hivyo. All Kali Peace members, DJ, all Kali Peace members ambao wako miongoni mwetu wakuje mbele kwa haraka. Na choirs tulitangaza vile wanaketi, na vile vile sehemu zile ambazo zimetengwa. Ukipata kiti imetengwa na iko mbele, usikae because hapo kuna wageni ambao wameketi hapo. Kali Peace members mwarakishe, mko na dakika moja mkuje kwa picha. Hii ndio kanisa ya Daktari Grace ambayo amekuwa akishughulikia hadi kifo chake. Kali Peace mkuje mbele. Elders wote ambao wako kwa mkutano mkuje pande huu wangu wa kulia, kuna viti zenu, na pastors wote ambao wamefika. Piga picha, utafanya haraka. Ni wengi na hata hawawezi kuja wote, kwa maana pia wanajumuisha eneo kubwa. Elda atasonga karibu na mtambo ili aweze kufanya hombi. Hatimaye baada ya hii group tunaingia Botana mkuwe tayari, ambapo ni watu wa kutoka hiyo familia village, wale ambao wametoka Botana family na hiyo village, Muturumesi area, Keroka area, Birongo area, au wote watakuja mbele. Hombi kutoka kwa Elda. Tuombe. Anayestahili sifa Baba na Mungu wetu aishiye milele, tunakushukuru kwa sababu ni Bwana na tena mwaminifu kwa siku hii ya leo, ambapo tunafanya sherehe ya mwisho ya dada yetu Grace. Tunakushukuru kwa sababu ya maisha yake. Baba wetu uliweza kutembea naye wengi. Ombi letu sasa ni kwamba wale watoto ambao wamewacha nyuma baba yetu, sisi kama wanakari baba yetu tunawakaribisha waweze kuwa suitable replacement kwa kazi ambayo dada yetu Grace alikuwa anafanya. Tunapoendelea kufanya sherehe yake, bado tunakualika uwe mwongozi wetu katika kila neno, na mwisho wa mambo yako sasa na hata milele. Penzi yako yatendeke, ni katika jina la Yesu tumeomba kwa imani. Amen. Kwaya hii alikuwa anaimba soprano. Bontana wakiendelea kukuja kwa haraka, na ameimba wimbo huu ambao wameimba, na zile zote ambazo wameimba ni nyimbo ambazo wameimba. Kwa hivyo ni dada aliyejitolea katika imani katika kanisa letu la Kali Peace. Botana, tunachukua nafasi kualika wale wametoka nyumbani kwa dada Grace, mahali alikuwa ameolewa kwake sasa huko Botana, mkuje mbele. Nimesoma ratiba hiyo kwa watu kutoka Muturumesi, Keroka area, Birongo na hiyo village ya Botana huko, mkuje mbele. Najua kuna wakongwe, kwa hivyo muwe radhi. Kuna wakongwe kwa sababu ndio sababu tunawasubiri. Hawaendi haraka kama vijana. Kwa hivyo tunawapea muda kidogo ili waweze kuja mbele. Kwa utaratibu huo, mzee Utange
na vile vile uncle yake Jared na mama Josephine ambaye ni chair lady wa kanisa ya Katoliki pale nyumbani. Hao ndio watatu ambao wako na nafasi ya kuweza kufanya ombi kutoka hapa mbele. Ni wengi, kwa hivyo wanajipanga. This is a special group kwa maana hapa ndipo dada Grace alikuwa anaishi. Hata kama amekuwa akiishi town, hapa nyumbani ndio sasa msingi mahali alikuwa wamejumuika hapa mbele. Sister-in-laws wote wamejumuika hapa mbele. Wasonge kwa Mike, Uncle Jared na mzee Utange wasonge chini mahali Mike hiko. Kama mzee amefika, sijamuona mzee. Usibwe ino ni family engare kurubotana. Ura kwa na mangana abiri ya na nyangate oteneina. Emyaka 30 gese tusiria daktari ogeto omwana oyo iga ukia bagaka na tusira abangina balinda abana. Mbuya mono igotinda atanga tokwe. 30 years, 1996. 30 years. Nturuka abana abachinta kana gaki. Mungu awabariki. Tigato sabe. Family ya gisesa, family ya botana, bonsi tuatenira se obusibwa omonene. To kono ningambu ya mono asengencho kwalete tario geto na omong na Grace. Tualetira senchira ya bena abana baye, abara abachukuru baito, bara abana minto, bonsi tuabaletira so obusibwa. Omonene kwa balendire wakorera makumi asa magima abasama so munase kiregento. Kero twabe kiroko boko kwao asaba chukuraba. Mbuya munase nginjiko rusa goita sita gekeiga. Nsi amabara kisto Mbuya mono na injengo sabande igankoro kwe yunari simugire kurwase kanise kurkuria nyagoto ekenyoro na kia abeto kubyaro. Nyasaye tato mutongi bya mono mona senkinga kyekiga bya mona sengenjo musangirikano yo kira sengenjo buyo omwana ominto Grace sese niye family ya tigire otwa kira sengenjo iri gombu buya bwao bororekane kinga kichons sese niye abana bao abararuga iga bakogenda singa cyabo obaseseni nakobwa mono family ya mwa seni mono kiagara baso tanda singa njoborai wono kora njo seni enkeria ere to burabu uragere nseye ba ekore ibintu bikoko jiga uyabwa omborema ubase seni bonsi abakira igase tukoria rero twasabire nse amanyinga Kristo yoro mutori itu familia walifika mahali dada Grace amenunua na anaishi kwa muda mrefu. Getenga awaja jipanga hapa. YWCA Getenga wakikuja, YWCA msonge hapa karibu, kwa maana ni picha tu na kuketi. YWCA pia msonge karibu, mkifuatwa na Jewi Degla ambayo inaongozwa na Alice Mogambi. Tenga family inajumuisha pia Kari Peace, kwa maana hao wana kwao ni Getenga. Sasa tori aiga tore miwe asenga toganyomo jeogocha toganyomo jeogocha titori
Owome Torige DJ wamefika. Piga picha. Tungeomba mtu mmoja tuombe. Twigene na tusabe tata n'umwana n'umwikomo cyenu twakira sore na inde bono mugasuye iga twakobakirana kobonene kiagerure tata tigereria umwanchwa umuyiwogire siorarire Nyasaye n'umwana urenge bwinge njasama gimaito tata senge njaye kwa mumanyete kamanya neri tukuriaye monene twagusabire umuikoye yobeka sagaya tigereria nonyene family ngima yekenyero kiagetenga twabere no gwechande kiagera twamwanchete narenge umwancho ito kuri ne Nyasaye nko mwanchete mono twakobakire twagwetigire tigereri no muyego yogenderete kero bageni abagucha obase nikinjira cyonse nakobakoirana ubuya bwa borora kanere se amabira ona amabira Yesu Kristo yoro mutori ito. Amen. Asante. YWCA wako YWCA wafuatwe vile vile na Jewi Degla Alice Mogambi, usonge karibu kwa maana vile tunaitisha tuko na dakika moja tu. We want to move to another level ambayo itaongozwa na ndugu Fora. Vile vile Guava Women Group pia watakuja dakika moja kwa picha. Okay. Nafikiri picha Aya, elder mmoja kutoka pale, Elder Gesengi, kuja uweze kuombea group. Tunaomba Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya maisha ya mwenzetu Grace ambaye amelala akiwa ndani ya Yesu. Hata tazama kundi lilo mbeleni limekuja kumwaga. Ubariki kundi hili na hao waweze kuchagua imani hii, maana tukifa kuna maisha baada ya kaburi. Sidi mkombozi wetu. Amen. Asante Elda. Guava. Nitaomba katika kundi la YWCA. YWCA mumeombewa, mutupatie muda. Guava Women Group, kwa haraka dakika zenu zinazidi kuyoyoma. Vile vile hiyo group ambayo inaongozwa karibu kwa maana namjua, sijamuona kwa hivyo tutairuka niiche another group. Kisii National Poly wasonge hapa karibu. Songa juu. Msonge kwa kamera iko huko katikati, msonge vile nimesimama. Kisii National Poly wasonge karibu hapa. Watafuatwa na Kisii University. Nafikiri wameweza kupiwa picha, mmoja wao atatuombea kwa maana ni washiriki. Mike afanye ombi fupi. Mmoja wa grupu hii aweze kuomba. DJ mbinguni, mfalme wa falme, tuacha mbele zako tena mchana wa leo kuliinua jina lako na kulibariki. Baba yangu, tunasema ni asante kwa kibali ambacho umetupa siku ya leo. Tazama tumekusanyika hapa mahala kwa ajili ya sherehe ya mama wetu Grace. Baba, tunaomboleza tukiwa na huzuni sana. Tunaomba Jehova ukaweze kutumiminyishia za kipekee miongoni mwetu. Wageni wanapoingia mahali hapa Bwana ukaweze kuwabariki. Mikoa ambayo inakanyanga mahali hapa Yesu tunaomba ukaibariki. Tunaombea familia mama Grace Bwana ukawape faraja za kipekee. Mkutano unapoendelea Bwana ukajitirisha mahali hapa. Neema yako na amani yako ikawe pamoja hapa.
kifo cha mama Grace. Baba, tunaomba ukaweze kuinua hiyo mioyo, ukaweze kuibariki Jehova, maana we ni Mungu mweza yote. Wacha sifa na utukufu zikurudie. Baba, tunasema sisi ni wema kuliko wale wamelala. Ni kwa rehema zako na amani yako Baba, jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Kwa haya machache tumeomba ni katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha. Hatimaye mmoja wenu atatuombea. Hiyo imefika, mpiga picha uweze kupiga. As they come, allow me. The Maranga team, the Nganga Ondieki team, Meja Ayoti, thank you because you're with us. Senior Johnsi, Dr. Margaret Ondicho, Robert Ondieki on the mature team, and all who've come here. Thank you for coming, and this is... Asante ndugu Mkate. Nafikiri wamemaliza, mmoja asonge pale aweze kufanya ombi. Mpiga picha umemalizana nao? Sawa, amesema okay. Ebu mmoja, mnafanya maombi kila siku, kwa hivyo ombi fupi la tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru na kukuinua asubuhi ya leo kwa sababu ya wema wako. Asante ya leo kwa ajili ya mama yetu na dada yetu na rafiki yetu Grace. Familia yake tumeileta mikononi mwako Bwana, tukiomba ya kwamba uendelee kuwalinda na kuwazingira kwa njia zote, na zaidi ya yote uwahifadhi kwa ajili ya maisha yajayo, katika jina safi la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Thank you. Kisii National Poly wako karibu. Kisii University, Kisii National Polytechnic Seniors. Nimeweza kujulishwa kwamba ni seniors wako seniors kwanza. Kisii National Polytechnic Seniors waweze kuja kwa picha. For the glorious gift of his love and the blessings that hallow a day in the sweet. Kwa sababu ya muda tutakubali elder mapasta, kwa sababu ya muda mtapiwa picha, hatimaye pasta ataconclude kwa ombi. Hakuna kusungumuza, hakuna ambaye atasungumuza. Please uzime hiyo mic, hatujakubali mtu asungumuze. Our kind and loving Father, I want to thank you in a very special way this morning. We praise your name because of what you accomplished in your dear son. This great occasion of Sister Grace, who has rested in death. Father, how we pray that you take care of her children, give them wisdom, and let them know that you are there, and pray. Amen. Thank you. Kuanzia hapo tumesema maombi yatafanywa na elders ama pastors kutoka hapa mbele. Kikundi Kisii University, mkikuja maombi yatafanywa na pastor. Inaweza kuwa not immediately but thereafter. Kisii University hawapo. Tunaita kundi la mwisho, Friends Washem Kerama. Friends Washem. Endelea. Senior Chief Ndege, uko wapi? Mahali Grace ameolewa. Nachukua hii fursa niseme pole kwa kumpoteza familia. Take heart. Mkondo vile mama amewalea. Mama was very good, na mfuate mkondo huo.
naenda matanga ngine kule Nyakoe, ndio naomba nafasi niende. Lakini kabla nijaenda, naomba kuna sina chifu toka Keroka naye aseme neno moja. A salute kwa congregation. Please, hakuna nafasi ya kuongea. Asante kwa majina, mimi naitwa Kennedy Ndege Nyagaka. Tuombee watoto, musome mupite hii mahali mama ame. Thank you so much, Chief. Asante. Asante sana, Chief. Tunasonga kwa level nyingine kwa sababu mnaona hali ya anga si mzuri. We need to go very fast. Namuita ndugu yangu Fora ili ashikilie kutoka hapo. Asanteni kwa kunisikiza. Mjambo. Na wasalimu tena hamjambo. Mahubiri itaanza saa 7 kamili. So we have about 1 hour to go. Sasa nataka niite zile schools and institutions ambapo dada wetu Grace dada Grace alisoma Sengera Girls. So iko watu ambao wametoka Sengera Girls. Mukumu Girls, Sengere mwaba ngora sana. Biamono, salute, asante sana. Mukumu Girls, hata ulikuwa Mukumu Girls. Ulitoka Sengere ukaenda Mukumu Girls. Asante. Asante, thank you. Thank you very much. Sasa tunaenda quarter minute. Kama ulisoma na dada Grace Kenyatta University, it's important that you are recognized. Yes. Wapo? Asante. Kama hamtaki picha pia ni sawa. Thank you very much for standing with us. Egerton University. Kama ulisoma na dada Grace, Egerton University. Asante. Thank you. Before I sit na Kiss University, kama mlisoma na dada Grace, I want to read something before I sit down. Tutaenda kwa family hivi karibuni. Thank you. I wanted to read something. Hata mimi ni msomi, msinione hivi. Now, oh, we don't look me this. Okay. I was Googling something. I think it's important that I read it. Mama aliandika thesis. Thesis ni ile karatasi ambayo inafanya una graduate katika masomo ya juu, PhD. Na one of the important sections ya thesis ambapo mtu anatoa roho yake ama katika moyo wake ni ile inaitwa dedication. Ni wasome. Inaitwa dedication. And I think it really touched me. Karibuni sana. Thank you, DG. Dedication inasema, this work is dedicated to my children, Davis, Judy, Mike, Kevin, and Shem, and lovely grandchildren, Taina, Amalia, Dan, Ruby, and Kellan, who are so special to my life. So far, they have given me meaning and motivation to move on and on. Their support and encouragement boost me when I'm down and discouraged. Thank you.
Thank you so much, my brother Fora, for the session you've taken. Welcome everyone. Tusalimiane hewani. Najua unaweza fikiri watu mkuna wao. Hapo katikati unaona, there is no spirit there. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote ambao umefika, karibu. We recognize the presence of the Kisii County Deputy Governor, His Excellency, Honorable Elijah Webo, on the friends who've come here. Major Ayoti, you are with us. And as we do that, we're taking a break for we need one item. Brother, give us an item as we go next. Thank you. Pastors wote mmekuja, wazee wa kanisa, washiriki, no matter the denomination. Chana yo mambo ya denomination, ukiwa hapo uko sawa. Matenga anko gago chonte banga vaisidi mochi mwato wek. Anto matenga ndangeli na incheni nkoira neli. Elio ni mbaorokie amangana amaya otana korora. Yono Catholic tole. Kotara sidi to mayo gatevi. As we wait for that. Vile umefika. Our brother Undiek Manganga from Sierra, that is in US, is watching us. He say my sincere condolences to the family. Kupitia kwa mitambo au kupitia kwa YouTube account Gatembe TV and FM. All your SMSs are with us. Zile zingine tutakuwa tunaangalia yote vile tunavyoendelea. Karibu kwa sababu tunaendelea wote. So much for this time. As I call upon the nuclear family, we do a special item together. Tuimbe chorus wakikuja. Tori na hobo omoche tori ai asenganeye toga nyombo che ogocha toga nyombo vatoriwa vatimoke onye nabwa techi kanarenge ingeroro kentimo. Thank you so much. I'm Dan Hassan. I'm doing a special item on behalf of the family. By and by, when that morning comes, we'll meet with our Mama Grace. Thank you. Tuweke. Keraba chenu baraumbira nenkanato tebo mogano buna twabwire na tototera twaroromozunte tintera chomonene bunera toraire ere niga gotora tomubwate nebo kwaherie mambirie gocha Keraba chenu varaumbira nenkanato tebo manyonsi emamberie ngia unaware, and our hearts are meant to bleed for a thoughtless word or deed, and we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand when the morning comes, when the saints of God they gathered home, we will tell the story how we've understand it better by and by. Nebo kwa litwensi, nebo kwa heri emambirie gocha.
keraba chenu barauna tomanyonsi emambiriengia. Thank you so much familia, Mungu azidi kuwafariji. Thank you. And in that sense, I want to be thankful on behalf of the family, the Kisii High School, popularly known as KH, for giving us this ground. Principal, senior principal, chief principal, Fred Mogaka, deputy wake, any teacher, senior teacher, vile ambavyo tupo na tutaenda kwa kasi mno. Picha mnakaa. Protocol led by Obare. I think kufanya mambo ya events, mambo inakuwa sawa. Now, tulete the niece and the nephews from Magwagwa. That is Abaigwa, Grace. Abaigwa baye, the nephews and the niece, come. Mnakuja very fast, mnakuja kama gari ndogo yenye iko na mafuta. Remember tuko na mafuta yetu Kenya. You look good. Wako sawa. Songa hivi kwa sababu ya hiyo picha, songa juu kwa sababu ya hiyo picha. It's a big Bwana hu sehemu yangu, rafiki katika safari yangu, ntatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari. Thank you so much. Baada ya kupigwa picha hiyo, mambo ya Nairobi, ukiona mambo ya Nairobi iko hapa, jua Mheshimiwa Sageru yuko pamoja na sisi kusema national government is with us. That is why anakuja. Karibu sana. Mimi naenda kidogo. We to recognize Evans Nyakamba Nyaoma, who is the uncle to Kiwa mama na kwa the nephew and the niece from Mangenya family. Najua Freda is supposed to speak from the other team, lakini nitamleta wakati tumepiga picha. Mimi nikileta wanaongea nikimaliza. Ili niheshimiwe na yani hute mashaka sawa, pamoja na wewe, heri ni hute mashaka. Ngoja hizo picha kisha mtawasalimie hewani tafadhali. Abaigwa tukwani. Thank you. That is nice. Go sit as we allow Billy in your group. All right. Wakati huo. We don't lose opportunities on behalf of the Amangenya team. Where Amangenya is where Auntie Grace was married and Uncle Geto was the fourth born. These are representation of 7 families. And I want to make it clear that there's not any single function that Grace missed. Be it our graduations, be it during the birth of our children, be it anywhere, whether it's in Murang'a
and as an in charge of the family welfare, which you've read in those programs that she was chairing. We pray that our cousins, the Ogetos, get reprieve and God helps in this journey of bereavement, as I pray for my cousins that they also get to terms with it. Thanks all of you for coming, and probably I may not get time again, and especially the community where she stays, the Getenga family. They have been more than family, helping us in all the programs that we've been running home. Abantu bali bagetenga mbiamono sana, because I've been around and I've seen how you've helped us. Thank you. Thank you, Dr. Liam Gisesa. Fred for the Fred is doing that. As Fred is coming, I'm asking the cousins. All protocols observed. Good morning. Good morning. We heartened because we lost our aunt, and she was dear to us. She gave us a place to stay. She gave us some of guidelines and direction. Was close to aunt because led me to be who I am today, and many who have passed through his or her hands gave a big heart to so many of us. And we want to say pole to my cousins, the big family that who have come to mourn with us. We ask that you keep the faith until the... As we do that, I asked the cousins to... The cousin Chiogeto in Chumwens Kamaranche. Madam Irobiro, I can see you from a distance. These burdens alone, He will help me. He ever loves and cares for His own. Jesus, I cannot bear my burdens alone. Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Laito Ghetto, and in this hapa kuna who is who, and niruhusu nimlete Charles Ndege ataongea, na kuna Charles Osese au wawili Mageto, sorry, hawa ndio watatuongelesha jambo moja, as others watusalimia. Not allow us, hawa wawili nimesema waongee tafadhali. Just a minute and then tuone vile kuna kaa. Sikauchi ase Mike. Kwa ba mwempi abajumbe na boko chaka. Ora na kia bajumbe bako gamba bunge. Kwa ara manyana okonya be kumbe teiga. Ako rabo mujumbe rero. Biyamura walikuwa simaji ko twakere pole yo mucho yoito. Ni se tiri ngana ko kwari kwa Grace. Kia Grace no yo minto. Njemburo ko lituka atete ko litangani. Ende tamoro jineria asire delioka. Yeresi otose miria magana mangi. Oturu siria tambe. Obora bo bajikaro se Italia obongere ro borete. Obonge because yarenge umuntu gwata mabere kiro asikire umuntu. Yarenge okonyo ndo bwezi. Abantu mbaraso meti bosa school kera arenge principal ya bitija secondary school. Naso meti abantu bande bosa because ubutakagete. Abantu mbale ariko konya byumbe mbali mbali. Grace na majiti ko tokonya in various ways to remove to alleviate the poverty which we had in our community. Otherwise, she was a chief advisor to everybody. Thank you very much for your coming. Tunakukuala ya njemaga itanya mwange. Jumu mromo nene mwa mangenya, mnyamagare mwa mangenya. Jino mwana wa mromo na sarki.
Thank you very much. Se abagambi bonse balega tubwate honorable members gaiga tubwate the graduate esa Marieta Njengo nga Charles Ndege Nyachio Grace was my first cousin. The mother in Ronero Gubwat, my mother. Can't talk. Again, don't you know that we are one of our three. Grown up with your father. In fact, I was very close with your father and even your mother. Your mother, when your father was marrying your mother, my place is the first place Maria Liletwa. Tukiwa kwa Nairobi, kuja mpaka kwangu na yeye. We were very close. Hakuna kitu ambaye angefanya bila kuniuliza. Kaniambia this is so and so. Na ndio nataka. So wakati niamwangalia nika it was okay. And since that time your mother, since your father and me especially, and more so, she liked what I call the consultation. Hakuna kitu mama yenu angefanya bila kunipigia simu aniulize. Thank you. Itafanyaje? So my kids, my children, in this family now, Mike, you are there. Ile kitu moja ninaweza nikawachia nyinyi ekeusi, we say your father and mother, these were trees. Ngojere ya dia chimbande. Inone chimbande mwatigaire. And I hope awe na nyinyi mahali mama amewacha nyinyi na baba yenu mji. Thank you. Kwa hayo majaje, wacha niseme asanteni sana na Mungu ataendelea kuwabariki. Amen. Thank you so much. And allow me call the cousins to grace. Cousins to grace. Bali bakorangira na grace na bamwabo. Meanwhile, KBP 246J. KBP 246J. Tafadhali unatakikana kwa gari as we do that. The cousins to grace. Cousins to grace, please come. Abaiga nabokora muna baragerete. Abokora nga Nyasaye no muya. It's true. And the anasibi anarali. I know you don't. Mwalimu wane Pamela.
Abona bwa beskimu. Wachana hiyo skimu over there. Nere sengi yakobua aso kwege na twayerora tataningo atoganyire in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by we shall meet on the to our we shall offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our day in the sweet by and by, oh, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Thank you so much. Maiki yangu imeenda chini. Maiki yangu imeenda chini. Thank you. This is a wonderful team. I want to say this. Morning and evening, night and in the afternoon. You team, you are wonderful. Bwana Mungu awabariki. Amen. Nyakambo will speak on your behalf. Mwensi na mwi karansa. Tukwani gaigoro. Tusalimie hivi tafadhali. Thank you. Nima yatanga agando tirinali. Mike nirabu. Meanwhile, kura kuona hiyo, and then we will talk of the other group. Maybe intubwate that one. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu yu mwema na siku zote. Asante kipekee kwa dada yangu ambaye amelala, dada Daktari Grace, Ngenya yote, familia ya Mubiro yote, na family zote zile zimehusika hapa, my cousins, my nieces, my aunts, na kila mmoja. Msindikiza huyu Suchia ambaye amelala usingizi wa mauti. Grace sitasema mengi, jana nilisungumuza kidogo. Alikuwa dada yangu wa karibu sana. Tumekaa naye tukiwa watoto mpaka tumeshirikiana tu kwa mambo mengi. Lakini sababu Mungu amekubali kumchukua mbele yetu tu ni kushukuru Mungu na kusema ile muda alitupatia na yeye alifanya ni kwamba tunaona vile vikundi vilivyo hapa vingi tu, makanisa na kadhalika. Kumaanisha Grace alikuwa kwa kanisa vizuri, na sisi tuwe katika hiyo line. Ndio siku ya kufufuliwa kuliti ile mchi ambaye Yesu alienda kutuandalia. Hivyo sitakuwa na mengi, yangu tu ni kutakia umati amani. Ndugu yangu wako Marekani anaitwa Simon ambaye ametuma message hapo, anaitwa Simon Orwaru, ametuma lambilambi yake, na familia yetu nzima. Kama nafasi itapatikana tena baadaye turudi kama familia ya Mundieki, tutashukuru. Mimi ni mwalimu, sema neno moja. The organizers of the ceremony, the family of late Dr. Charles Ogeto and the Mama Grace Ogeto, mourners who have come to condole with the family. May I also take this opportunity to send my condolences and the condolences of the family
to our niece and nephews for the loss of your mother. I know it is a very difficult time, but God knows. God was there when this happened, and He knows the reason to why it happened. Thank you. Ours is to say, let the Almighty Father in heaven take care of you during this time of grief, and you accept the reality that it has happened. Thank you. May all be present as you continue to mourn Dr. Grace. Amen. Thank you so much. Allow me now bring the brothers and sisters to Ogeto. Brothers and sisters to Ogeto. Charles. Brothers and sisters to Charles Ogeto. Babaraba mwabo Ogeto. Chugocha na basubati ba mwabo. Come. Takuja wa Dr. Grace Ntaleta, but meanwhile, I am in the brothers and sisters to Charles Ogeto. Professor, thank you because you're here. Abambali ba mwabo. Echoke inubuna mochi tasinsi. Thank you. Thank you. Thank you. These are the brothers and sisters to Charles Ogeto, and this is how they came on earth. Mutatebia malieta ino, tomaeteni ni mosireiri, lakini mtakuwa wafupi, egare we mourn with you. Professor, timaitingango gotaragabu, nabogote nase maikialia, watebe ngo nyarebe, itakuwa iko rahisi. Habari ya John. I'm Professor Gisesa. Grace was my student at Sengere Girls from 3 up to PhD. So I've taught her from secondary, university, bachelor's, master's, and PhD. Currently, I have a university, the only university in East Africa, which Grace was going to be a board member. Professor, I mean it. Excuse me, Professor. Nothing in ego. Modaraganda next. I think these guys are married. Professor, these guys are married. Why are you not with us here? I don't understand where this is at. Brothers and sisters, you become na gigakali. Because you know thank you. Quaterna no monto. Grace is Form 1. Yes. Form 6. There are mono. Okay. Mukumu. Bake University. Na we pila. Bono nasi pila nji. Okay. Buya mono yakuru takabatawiya. Atari mama. Okay. Moskeli Mike you. Amurikista Obiero Gisesa. Thank you. Thank you. The two families, you know, the Gisesa family Inua, Mukia Makwegoro. That is the father and the mother to Honorable Nyambega Gisesa. Nyambega, please, the MCA, kuja hapa kwa niaba yangu, so that we know. Abaiboli karumwa ginitu mwano na incha, I'm the father to that son. Mkuanigo, batukuaniga. Thank you. That is Honorable Nyambega Gisesa, MCA, Rigoma Ward. Thank you. Next family. Awaidi mwaje kurukingo ao bujamore na Grace abantu baminto tuabere toko bana barabo matukayo onspi alafu le kwa sababu Mungu alitupatia yeye tukakaa naye mpaka wakati huu. Mimi sina mambo mingi, namwombea mazuri
watoto wake na grandchildren na family nzima yetu. Naomba tukae vizuri for the remaining days. Nashukuru sana. Mimi naitwa Paul Ndege. Huyo ndio bibi yangu. Nafikiri anaweza kuongea. Asante. I greet you all in Jesus' name. My name is Francisca Nyanduko Omweli, wife to Ndege Paul. Into Tokobwatia Daktari Ogetorate and Grace Ogetorate. Grace ndio alinileta kwa hii familia. Tulikuwa Kenyatta University at that time, so I came to this family because of Grace, and then I have my children around. Can you salute to the congregants who have come to say bye to our sister? Sister Grace was a sister to me more than a co-wife. Thank you. As we do that, thank you. You can sit. Abantu baminto na bakoni asiriteria gisumbu ya mole mwensi asomo joma ngenya nje nkoruka lusike muntu wone masimba Grace was a pillar igarengo mu subati gete utale go sabera no yo Thank you. otokonyire nando tuagachire ndorigo kwana manga ina make. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni watu wa mlima. Wale watu umetoka huko kwa Wamunyoro musimame wote. Watu wa nyumba. Wale watu wametoka kwa Wamunyoro. Mweroli. Si nimeona watu wa mlima hapa. Wako hapo. Si ndio hao mngoja hapa mpigwe picha ama mko mbali mtusalimie tu hivi. Hawa huyo aliamua kutoka hapa akaenda kwa mlima ile nyingine kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Bimo Irore the late. Na furaha sana kwa kumuona, lakini Grace Nogeto wako roene. Berange na Mike. Wako ndani yangu sana. Kwa sababu Ogeto wakati alizaliwa nilimwona. Berase Mike. Amen. Sinoda kwa sawa. Wakati alizaliwa Ogeto nilimwona. Wakati Grace alikuja kwetu nilimkaribisha na nilifurahi sana. Tumefanya mengi na yeye. Asante. Thank you. Kutuambia jina. Thank you. Habari zenu? Nzuri. Mimi naitwa Rose Mukeira Manwa Omari. Grace Ominto na akuna achari musocho no asogete. Timbu atia mange. Asante. Thank you. To the point. Abancho bo manene bwairire bia asamarite nguru kustela Mukeira matara nero yo. Mourn with us. May Grace rest in peace. May the children be blessed and carry on. Asanteni sana. Amen. Family yanenera abana bane nekorera yanenera mukango bari bensi bacha because of me. Tenenango mowevu. My uncle Nara, my aunties, my brother is my father is old. He cannot make it here. And my aunt, timaitu go senara. Abantu baminto baru matongo. Was in all our functions. My brother kerare konyoma. Tu achetenere to attend the wedding. Grace was part and parcel of us. Just say hi. God is good. All the time. And all the time. Lord is good. Asante. My name's Akefo Enga. This human being can give you in the Lord. Amen. Sagere no mondo manene. Tigabera lingocha. Tu asomete nere na Grace. Naende na ngakere simi kara roje gentekyo. Thank you. Thank you. I think he's here on behalf of my brother. Oh yes. Achoki.
Grace is my sister-in-law. I am the 7th born in this family. So I've lost a sister-in-law. We have had child. We have fought together with Grace, including when my mother has been sick. I call Grace, and wherever she is, she would come and take mom to hospital. So me as a person, I've really lost her, and it will take long for me to get over this. I pray that God gives us the comfort. Mungu ni mwema na siku zote. Aya, mimi nahuzunika sana. Grace ako rafiki yangu, na mkitoka hapa mjue she is a victorious woman. Ni mama mshindi. Hiyo she's my mentor, she's my friend, she's my companion. Ninaishi Narok, lakini hakuna siku akifika town ananiuliza Arsenal. Yeah, so mkitoka hapa mjue my sister-in-law was a victorious woman. God is good. All the time. And all the time. Asa Marieta, angoro kumichira, omwando, nero murugione. It's unfortunate among the 4 guys njentigare tawono naende kwirana se enyumba ya Ogeto. When I joined the family, he had left a year earlier. Since then, Grace has been confident, and in most of time we are in communication with her. Naende ngotebana nyasaye no. Thank you. Abeto mungina wechinguru ukini abana badingana lyo moiso ndanya kwa na saba na Bogeto mosome egetabu gya Exodus 33 ekira Moses ya mangana yo moisa ari kurwense yiga nigatige to gosesenia asaba na baye abana ba Israel na ndege ntogia kabere abatigere tiga batena mpaba sokuru asiringana lyo monanya sai agatiga Joshua, I believe Manua, Mike, kindly take up, be strong and be courageous. Thank you very much. Thank you so much. You've taken your time by know you morning. Allow me, kama mtaturuhusu tufanye yale ambayo ni ya muda. Tafadhali. Ikiwa tumewaruhusu mseme jina, just say a name. We have a lot. Please, sema jina. We have one spokesperson of the family or that group. Ombe kama ni kuomba ataomba, tafadhali. Ni vizuri kwetu sisi, and we know this is Kisii. We anticipate of the rains, and in that, tuwe watu ambao tutasaidika. Tafadhali. We recognize the presence of the Member of Parliament, Member of the County Assembly, Kitutu Central Ward, Honorable Duke Nyarango. Two, we recognize the presence of a son, and as well as Member of the County Assembly, Nyamira County, Rigoma Ward, Honorable Nyambega Gisesa. Let me bring the members, the family members, those are the brothers and sisters to Grace. Doctor. Amarabamu wana basabati bamu abatafadhali come. Nabaga kababo. I know huyu mwenye amelead tafadhali wewe kaa kwa mic utawa introduce peke yako, you will stand there, wengine itakuwa sawa. I know you've lost a sister, but kwa sababu ya muda he will do the necessary, and this wakimaliza tutaleta wale watu wa Magwagwa wote tupige picha mwende mkae. Tena sema ikialia nako udharaisiku. You will do the introduction of them. Kero montabere no montoe.
abana somo ako bali bande tomanyenga ego. Hallelujah. Yes. Manya. Gose ngumanya turga no to kumanya. Thank you, brother. All protocols observed. Habari ya mchana. My name is Samuel Ayoti. Sijui kama nitasema tu hivyo ama watasema majina yao. Ni watambulishe. Haya. Huyu anaitwa Elizabeth Kemunto, ndio bibi yangu. Na tuko na watoto 4 ambao Grace alikuwa anawapenda sana. Hata amewapanga. Wasimame tu. Chelsea. Ndio wale. Asante sana. Huyu ndio second born kwa vijana, anaitwa Geoffrey Mosoti. Na bibi yake anaitwa Mora Josephine. Hapo ndo tutajua kama unajua bibi wake wa brothers wako. That is why I told you. Thank you. The truth is, in such circumstances unaweza sahau, si ndio? Ni ngumu. Kuna watoto ambao pia Grace alikuwa anawapenda sana. The nephews and nieces walikuja. The tall boy. Na wengine? Asante. Asante sana. Kitinda mimba, Zakari. Jo nimesahau jina bibi yake. No, najua ni Gertrude. Gertrude na Zak wako na watoto pia ambao Grace alikuwa anawapenda sana. I will tell you that later. Why? Simameni. Thank you very much. Next, we have our in-law, Protas Makori, na my senior sister. Very quickly, kama watoto wa shule. Thank you very much. Next ni Rispa. Rispa naseri kukaa pande. In order of seniority. Inakuwaje hapo tena? Rispa, watoto wa Rispa pia wanakaa hapa karibu nao, so they used to meet every day. Next ni Rose. Rose, wapi John? Hii ndio familia. Watoto wako wako wapi? Okay. Thank you very much. Hii ndio familia Dr. Grace Kuroma Wawa. Mnaweza kaa sasa? So nimekuwa requested ikiwezekana mkuje mpige watu wa North Mogirango come please very first kwa sababu ya picha. Bagirango baro goraso muziki uko iywa. Pod Ratemo as well as Pastor Judith Nyabonyi Voriondonga. Hosanna sare Hosanna Hallelujah O totera serieta lyomonene sare Hosanna Oyo moroti obacheire ne mori quanto bakara vincera Hosanna Hosanna sare Hosanna Hallelujah O toche mono Kristo no mwano Daudi Hosanna. Thank you. Wakati huo, as we are doing this, we have official photographer beyond there. Unless you're officially there, please fuata hizo sheria. Abantu bamagwagwa ntubanchite tuinue mikono juu tafadhali. Thank you.
Mkae. Thank you so much. Aya, waomboleshaji wenzangu, tumesikia my sister was mtu muungwana. Behind that, she was also a steel woman, our woman made of steel. I can only remember one thing. Wakati mama angu ametuambia kitu nataki kufanya, atamwambia yeye. Alafu yeye atakupigia simu. Na akipiga simu, it's an instruction. So hiyo itafanywa hivyo na umupdate. And she was in our lives all through. How we grew together, almost like brothers. We will remain that way. Thank you very much. Thank you so much. We know you've lost a sister. Na tunasema mfarijiwe. Makiwa. Niruhusu sasa niwalete wazazi wa pande zote mbili. The parents to Charles Ogeto, the parents. Bible. Sagera na role ga kwanza turujunabe. Ando ma tubna ra go sibie bintense mochura base na ba ma tura nyare ga si. Akonga gusinyo military ko chindochi. Bible bringing parents, and then toma koleta Bible ba Grace weke gusi domi ya kisi song. Mbuya more mwense abantu wa Grace nabakwa mbuya more kema mbuya mno sana. Ndakuru kujulia Sirundu oyo mokaya nanje kana kuyo kaparana patisi tu otange mwana ku otange orina ndete basi otange nero maino tange igo no tiga tu tuwana rata mayo kwana abasani n'abayiri b'umuyi wito Grace bakira igana bakwanimbiye mule neri tukoli omoichano akina nderi tukolinde okoligeri kwarana ki omongino oyo oletire abantu ababuna tole iwo muganda omongino oyo muna morocha atene inalia smart euno mongina smart omongina wengencho otige tukaro omusini ni okiriri abana baye babere kidaktari abandi pilot egento kyokumya abachokoro bane gokara kolia number 44 hakuna rafiki kama Yesu. Oinero kumokubwata kogenda tena nitabibu mwingine kabisa. Jina langu ngoro kutabita Mukaya Otange. Grace oralire nje nate nagaiga asili bagali akamati yane kwambuka ngina ngina nate nakare asamalieta nchare Mukaya noyo mwao mangenya oyori sebiara. Thank you. Kwa niaba ya mukamuro minto kurugu kwambuka utaya ni familia Isese ngima. Wale mmeongea mnaweza kaa? Yes, jambo. Mimi naitwa Samuel Mokaya, ndugu yangu mzee mkubwa. Na kwa vile amesimama ndika nifanya mimi nikasimama nikakuja hapa. Tuko na mimi Saibu hapa. Ningependa kusema tu kitu moja. The late Charles, bwana wa Dr. Grace Ogeto, Dr. Charles Ogeto, tulikuwa shule na yeye. Kitambo kisomo ilikuwa ngumu kwa vile we had very few books.
Charles was a very sharp guy. So kitu tulikuwa tunafanya, I was 1 year behind him. Nilikuwa natumia notes zake all through. Mui wetinga no mui wona ale. Bona incheke ndoka na aleko soma na aleko soma jino ticho mui wone. Na ndo mui wo yone ni ngalengo monga sana. Na batu asome teke na ko nyaweta na jengo wetande. Thank you. O eta na eta because na aleko soma je na eta mono ko mobua. Thank you. Ekero no sire Grace no tu aleke komo. Actually ganyo mete Grace towards the last days of the university. Unakanya Grace ya tu manyaine nere buya sana. Thank you. And Grace ya tu manyaine nere buya sana. No musubati olego cha otokwani esitu alenge. You may not know some of us balia ba Grace, but Grace no moirio one olego mia sana. Tiganti gero monginone abakwani regai. Wengine mtasema jina tafadhali, jina and then mtoke tafadhali. We are aware of the time, Bwana MC, to allow us to do what we want to do. Good afternoon. I'm Dr. Bironga. Grace was a friend to me. Thank you. Abayuwane n'abayiri bingi bakiringi ncuna bachukuru natebire pole. Omo uyoralire no muiwane asirieta nkuru kwa Henry Nyasinti uyu manazi mugaba gakaba n'abaminto tusabe amu tato itoyo legoro mono twakira sore ya sensi yabono mugaso rora umoi woito bwatiri omugakoye utimokire kurwa se umugano bwinsi utigira abana baya wara bachukuru baito omonene kero yo moyo kiraiga abaile se yina balisco monene ni go toiletira masabaito a enkayo minto geto abana baye obe gokubagata abamaraika bao baime tibare mako bamuna barabwo n'abamaraika bali batolendete intwensi buna twakiraiga batolende katokoirana abamaraika balendete nse yaito ya Kenya omonene nigo twasabire nakoyebeka samabokao ekero Grace atekire kora tutobwate siro yokorara ayabera gokwanwa tiganga tokonya na gutabura into abatoraira na toikaranseta na ende oto gosemeri kubugimobo tokonya intwensi na bonsi abachira na katogokora no yo moiwa Grace gakoeniwa monse amona intwe ikiagara twasabire tole no kwegena aserietalia Yesu yoro mabolito. Amen. Amen. Thank you so much. Naona mamia nakuja. Miria ya Wenga. Apo bonsi bante ngichega. Usena sengi jontanga netienda nkoreka na mononga na kiwacha matanga. Tinkwa maja kwenda matanga. Tusaberane. Na aligere yo mugano na ndege ndukende Michael. Yes, he loves you. Achoki trust you. By the way, ekero kwa kwenda Somalia. Mbaga ambete na gebi. Sagero, if we are alive, ka antoro manebwa majeshi kurugusi omotangani okurugu Michael manu getu. And we trust that. Asama saba boirango tebyande elicengera kera kiete boindi akatika Margaret yakalera abana baye na kieri jabereteiga. I've known Elijah for 40 years. Onye tali Margaret kangericha tali deputy governor. So omokungu ne rokorosi abantu. Umongino yakati ku 33 years ago a major umonyagitali a pharmacist Judy nyasako beko na ando sarale oseseniwe obo montense
By the muntu mukungu na bako menya miaka 75. No mukungu na menya miaka 60. No yo na menya miaka 33. Oyo miaka 80 akwe arelichara. Atalderete bantu buya. Na ajira matanga mange sana. Na nakora sikasi ni kigo cha matanga y'omuntu muna yagirese. Na nakora relatives ya bange bago tena mutwe muna yagirese. Stero minto. Ekero mwana wa asire tena na roche girese omwelio. Tuwaikaransa na girese matuka 3 molenere. Stella, you have lost a friend. You have lost a friend, but God knows why. Lakini okotigeire abana baye. Amna baja okole nyangi bonsi. Otene no. Na ando musabere banyoro omuntu weke ine girese. Nkeno mukwani nde sana. Patike kia girese kerokyo. Ya ntantaniri. Umuntu okole PhD yawo. Oritaye. Wachande kire na abana bawo. Kwabe arafu liyota ke tobana yo karanse biya. Umane koraki. Umane korara. But bali tuwegende da samariko. Giresi okolire gasi yae. Nya sawo tete nga giresi. Wono tinta etiore mejane ne yonsi. Tigankoleki. Tigogende. Asa yamake. Tusaberane. Nande ke karogyo mo kebeka asamariko. Moto sabere nyole intwe. Abarugi bali tubwate baye munagiresi. Kamara tubeka asama sabo baye munagiresi. Abantu abange muna motoroje ga n'ekinda moroje. Ewo ikanyomba kwa ngari chale ngai kwa kabeire. Koja kubuliko kwa ndali chara kurusa na kwa ni mekutano otenge commissioner ya chira. Abakwana na nili chara ngolete. Otubeka asama sabo abantu bonse bamuna giresi batolera abana batu akoleki. Tuanyolire. Mbuya mono. Again, Michael. Tena abantu bakorora muri mutambe ngiranelia oenga no mwaka tato oenga pastor igante biga igakubegeta asama sabo obekira abana bagiresi arari asama sabo oenga no mupasa kwa matuka mange bweru uruteran major, you will be some in this country. May you be greater than all of us. May you provide Judy tenena gaki provide leadership asabana ba mino nara mama munaja agaiga gaki Judy muomana kale ntaranyoma umongi noyo mantebe tinga abantu bagwetani abantu nabakungu andera rona ajanga gundua njerera ko mukungu akongoma ni angukira umboni kibono gukire ramute na akirire rene ngigwata kankole nandera mnambwato mukigusiko manire ngomuka moro nabange bikaransa nabange pagi yana naja gusi nyasaye mukuba na mukungu omonyale goikomenya nababu nobongaine asa yamake biyamono mbo mamengo jia tole na mama agalia Stella mama no ale gali Maria mso bagoji abangina mwagenda sei numuna mama ako enda paka 90 years. Thank you. Agonji kanga wikagenda biyamono nyasaba seseni ande monsabere ngosi tole na Ruby Rivers monsabere eribeliebe buya nasiru okwana because ngoboete nane monsabere nane mwira ne Ruto ngambia mana ngete mirimo okwana Ruto gusia mangana sale karakini ngenero ngemeremo ele yana dalisi yage kolia Ruto ngemeremo nere kuna kondageri biyamono monsabere Ruto biyamono. Thank you nabokwegerera ase okonyori gyokolia, so there is no harm in that. Thank you. Asaf sisters, tafadhali give us an item. Asaf sisters, give us an item. We are trying to go as fast as we can. We have very limited time. Umeona pastor ameanza kutuma deputy wake ni kwamba time against you mkate. The young girls will give us an item as we go to the nuclear family. As we do that, ikiwa umekuja to one of them, I know like Dr. Orwenyo, when he'll be coming atakuja kwa Dr. Kevin na Dr. Shem, utabaki tunajua vile tunakupatia. But zile picha tunapiga, kuja pigwa nazo and then pigwa independently because you came kwa sababu ya hiyo. Achilia wimbo tafadhali.
to walk the talk and make you follow the right. Strength and courage to be, to do and follow the right. Don't you live in the pleasure, oblivious of sin. Heaven is from, so help me Jesus to live. I am forgiven, no more excuses. I am walking on holy lines. They need to serve Him, many to know Him. I am walking on holy in days and times of total despair. When all around you seems pretty so dark, call on Him. Jesus will be by your side. Ikini gesongo ni maite mogo tebe amen. Amen. Mutai gesongo na girenda okar. Yani mogo tango ta mo tebe amen. Hallelujah. That is on a light note. Now we've come to the nuclear family. Please listen to me. Nisikize kwa makini, si kwa maskini. If I've called a member of the family and you belong to that group, unakuja unapigwa picha unakaa. I have several groups here, so unapigwa picha unakaa, unapigwa picha unakaa. Doctor, utapigwa picha mara mbili, lakini utaongea hapa. Najua kuna mahali utaongea, lakini nitakwambia that time, right? Now let's start with children. Toto good. Si unajua nani mtoto hapa kwa hii familia? Good. Dr. Shem, Mandela, hivyo unajua Bakogoti, in where we come from. Unabembeleza. Anaanza kulia hapa na hakuna mtu atamnyamazisha. So Dr. Shem, tunaanza na yeye. Thank you. Tunaanza na hii group. St. Mary's Mosocho. St. Mary's Mosocho. Ani wale walienda group of schools. Antanganda primary school. St. Mary's kama hawapo, allow me bring the Starehe Boys Center. Starehe Boys Center. I know the boys. I can see them from a distance. Boys, come. After that, we will see the young pharmacists group and Dawa FC. St. Mary's, be here. Group of schools. All right? You are boys of St. Mary's. Mnapigwa picha. These are St. Mary's boys. Okay. Piga your picture. Hiyo ni ya St. Mary's Mosocho. And then wale wengine mtabaki. Hii ni Starehe. Ama ni St. Mary's. Starehe ni huko. Starehe mtabaki kwanza. Good. Starehe Boys Center. Good. Starehe Boys Center. Starehe Boys Center. The Starehe Boys Center. Nyini wa Griffin sama? Hawa ni wanyuma, si ndio? Akaeka kwa adopted in. Alauliza huyu ni wa Starehe Boys Center. The word one Starehe Boys Center tusalimie. You see? Anakuwa adopted. Thank you. Go sit. The young pharmacist group. The young pharmacist group.
Ni wale watu wa madawa. Wanakuambia mkate uko na minyoo ya green. Kuna minyoo konde konde. Na Dawa FC wako hapa. This is Young Pharmacist plus Dawa FC. Okay. Kuna wengine wadogo hapo nafikiri wako likizi ya kama huyu. Nafikiri wako holiday ya April. Kumbe ni pharmacist, qualified one. Tusalimie hewani. Thank you. After this, let's have the Nairobi County Directors. Nairobi County Directors. Nairobi County Directors. All colleagues. Colleagues wote. Good. Watu wa Kanairo ndio wanakuja. Thank you. Dr. kuja upigwe picha hapa and then nitakwambia unaongea. Orwenyo come upigwe picha kwanza na yeye and then because ako hapo katikati. Kevin. Tunaanza na Hilda. Mama inakuja. Nyamira. County staff, all of you come. Anakuja. Anabantu wa mata. Thank you, these are friends. Amekuja wote. Think ni wengi. You guys are good. Right. Salimia hivi hewani tafadhali. The Masoti family. Masoti family. You coming, the Masoti family? Thank you. Rogo and Victor. Rogo and Victor. Nimefahamishwa the elder side, all of you come. Those were the ones nilikuwa nimeanza. The family ya elder, that is Saroma Yera, Kieni, Mr. and Mrs. Stephen Ukao, Abairi Nabasani by elder, Abairi Nabasani by elder, including our mother-in-law, father-in-law, brothers-in-laws, sisters-in-laws. Sokoro no arengi wete, sokoro ya no kaletra ragamana karaku. Yeah, that is a small boy. Sokoro ya the family of elder. Sinde ningane tiensibi wembo mogima soboro randemia sinde chanda kama kongonzi neregesi chaiki yange niendabu Tukwani gatwensi sokorati gale na moikaranse. Thank you, sokora karanse. Now you can sit, guys, you can sit. Ama as sokoro tukwani galia tukwani ya sokora bwe kama ogoro na bogo mugwanira magoro gandu karansa nyaruge na makori nande. Thank you. Wapenzi wa Bwana na wasalimu hamjambo. Mbia mole mwenzi. Inje sokoro ya Hulda.
na batware gocha twensi family lakini rende mwana ono yore korera ya marehemu iga ogenda nyagitari twarantu gocha nera iga senge nche igubobe ochikora aba korari ngori nga mochando kia bugate ikabono nyata chetia tuaisanira soko tenere familia ye tiganya sage endere ko basenia nae rangeri asoko saba mocheni nyasaye tato itore igoro ocho mwano yega ina helda orarire obatigire bara abana bake nebicho kororia byaito birebike mono aya nyasaye okinia tuabekire familia ega samabokao oyeremia senjere ya bene nginabuna abero gotonga iga atige tuoro moke na abana abatiru ase familia barabake obarende na barabuo barorekana aso bwiko bwense bagokora emirimo yao na ukweko bosa bwaito asirithera Kristo mborito. Amen. Thank you. Oyo kwanre kwa niaba ya Bairi Korera. Now Dr. Agri is the Secretary General KMPDU. Igo kwana kwa niaba ya Shem na. Thank you, MC Mkate. My friends Judith, Mike, Kevin, Shem, kipole sana. Your Excellency, the DG, Bwana Obebo, your spouse, Margaret, all leaders present, fellow mourners, God is good, and all the time. Well, Mkate, with your permission, I would wish to start off by mentioning one Mike. Because had I not known Mike, probably I would have not known Shem and Kevin, whom I represent in the Doctors Union. So, Mike, I knew him after high school, a few years after high school. Actually, I schooled here and him is schooled in Maseno. So I met him somewhere through a friend of mine. And since then, he has been a very close friend to me. Is that one of that person, of course, by extension, the other two brothers, Aulin Vanes, giving them short notice, they always avail themselves. I'm really happy to have you guys as close friends. The last time I interacted with your mom was Echiro, where we have currently Quick Mart. I remember I had left the barber shop Kinyozi, and the Mike calls me, Yanga Yole, now on the town here. Njoku ani mama. I was Mike's mom. That was the first time I met her, and probably, I think the last time. But her words to me still ring in my head. As Mike introduced me to her, she told me, that has always remained in my mind. So later on, I came about his other brothers and Judith. Well, that's one shoes. Now the other shoes which I'm wearing is on behalf of the doctors. As I was seated there, I would have loved him to line up here, Bwana Supalo of UMC. But maybe because of the interest of time, as I was seated there, I've received so many calls from doctors, not just from Nyamira, where Kevin works, not just from Nairobi County, where Shem works. And those of us who are here with us, all that said, on a personal level and on behalf of the doctors serving in Nyamira, Nyanza, where I represent them as their Secretary General of KMPDU, and across the country, tafadhali pokea pole zao na rambirambi za dhati. We promise that we'll be together in this journey. I know it's a difficult moment. We'll keep standing by you and keeping you in our prayers. MC, with your permission, you could allow me to read just one verse. Since that Sunday, Mom rested. It's just some encouragement from Paul, from the book of the Thessalonians. That's 1 Thessalonians 4, verse 13 to 14. And it reads,
Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Asanteni. Thank you, Dr. Ruenyo. We now want to move to Judy and Davis. Kanyaga mbele tafadhali. So wala ambao wamekuja kwa niaba ya Davis na Judy nitawaita majina hapa. Nataka tuanzie kama Etiero Girls wako, Mukumu Girls, Kereri Girls na KU alumni. Wako wapi? Na nikikuita mnakuja haraka kwa sababu hatuna wakati. Pastorate wametupatia dakika chache sana. Na ande mburage gotu bago chakota abantu bari mbaba ngetigende gebya. Thank you, ni picha tu. Asante. For that, Absa Bank. Kwa hivyo watu wa Nyamagua wote na takuwa mkijitayarisha after this. Mtu wa bank anataka kusema kitu ni nani? I'll give you one three quarter minute, please. Who be that? Pale tu. Just for 3/4 of a minute. Thank you. Na wakwa nilimbia mule mwenzi. All protocols observed. Let me take this appreciate and send our special condolences from APSA. We work with Davis Ogega, and these are the colleagues that have come to condole with him. Thank you. So I know Mom personally, and we used to visit her every time that we come to Kisii. The last time I remember, we came with Davis and Judy. She was unwell. She had a fracture on the leg and she had a plaster. That's the time I think we had a very long conversation. Little did we know that's the last time we would speak to her. So we thank you, as one of us spoke earlier. I think the mother is the one who brings the family. As you can see, I think she lost the husband when she was very young. But if you look at the family and see how successful that has been, every one of us would agree with me that I think it's one of the families that anybody would want to emulate. Thank you very much. Thank you. Mnaweza enda mketi. Awabaro Nyamagua. Mwage Kondo team. Tafadhali kuja mbele. Yani ebe family ya Davis mwensi pi waka korua sensi ya beta. Please come forward. And on that behalf, I'll request Robinson Mokwa. Na mpanga la musisalimiane hand of fellowship. Pangana tu laini mtasalimiana baadaye. Kuja pande hii pia. Oh, I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Beyond Asanteni. Asante sana.
Nande mwarigereria bicha. I surrender I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Asante, mnaweza enda mketi. Robinson mugaka nonyi gwete. Kwana angu kusemba koiku. Just a moment, a loudspeaker. Kwanangu. Hello. Kwana bono. Monyi wete. Mbako igwete kwana. Toko igwete biya pi. Oh, okay. Hello, family, friends, and relatives, and all protocols present. My name is Robinson Kolera, the father to Davis from Tutu Church, the ancestral home of Davis, who is the husband of Judy, hence the name Kolera. With me here today, I've come with 10 Koleras from Tutu Church, North. If they can stand there and then maybe wave to you all. Are they there? They have done it. Nande batin really yakabere. Okay. As you know, not all relatives let me now. With me, I have some condolences to give. Before I give, as you know, not all relatives are friends, but today I'm mourning a special person, a lady who was both a relative and a great friend of mine. A friend I used to talk to at least every 2-3 days a week and for a long time. Usually 1 hour was not enough for us to talk. That's how close we were, and that's the kind of friend I have lost. It is because of these regular telephone calls and closeness, my dear mourners, that I came to know who the person Kolera was. I came to learn about this lady as a God-fearing lady, simple-spoken person, a caring and loving mother, a mentor to many, a teacher, a professor to tens and thousands of students, and a friend many people used to love, and a friend who will be missed. May God put her soul in eternal peace. Allow them now to pass special condolences to the following people. Davis and Judy, pole sana. Judy, my daughter, I cannot imagine now exactly the kind of pain and agony that you are going through since you left, or your mother left you, because I have not experienced that kind of pain, because I have not lost a mother. But just allow me to say, pole sana. To you, Major Mike, Dr. Kevin, Dr. Mandela, together maybe with your prospective incoming spouses, spouses whose wedding your mom did not live to witness, I say pole. Losing a family like this lady, it was an icon to the family, a person who made that home to be called a home. Pole sana. May God give you the knowledge, the wisdom, the understanding to know how to navigate through that home after today. Asante. My grandchildren, Taina and Ruby and Dan, pole sana. Cynthia Nyachae, who was the caretaker of mom, pole, may God glory be upon you. Now let me say one thing. Judy, Mike, Kevin, and Mandela, listen to me. Family is not important, but family is everything. You dare lose it, then you have lost it, everything, including yourselves. You can fight, you can quarrel, you can differ over ideologies, but remember, you belong to a family.
like a tongue and a teeth share the mouth, you share a home called Ogeto family. The tongue can bite, the teeth can bite the tongue, but at the end of the day, when there is need, when there is food in the mouth, still the tongue will help the teeth to crush the food. So whenever there is need, no matter how different you are, remember you belong to the same person, which does not depend on the circumstances surrounding you today. Give you the love, the empathy, the strength, the peace, and comfort during these difficult times of grief. May God bless you all. MC, please take it away. Thank you. I take it away. Thank you and God bless you too. Takuwa ni tivi ya? Nandere ravo mwenge bijamono Robinson. I think Judy, you can now go and sit. Judy and Davis, asante. Last but not least, Mike and Maria. Kanyaga mbele tafadhali. Young Tax mko wapi? Tunataka kuanzia Young Tax. Kitambo tulikuwa mbija. Vante vinte meja. Tinga kurisas. Young Tax mko wapi? Mpiwe picha, hakuna kusalimiana, no hand of fellowship. Thank you. Mnakaa pande hiyo ngine haraka. They will be followed by VIP Friends Group. Mko wapi? Mkwe tayari. Mwara kubeka negativu ya you are skewed. Inaitwa skewness, you are skewed to the right. VIP Friends Group muwe tayari. Na Kenya Army was blind, but now I see. Thank you very much. Asante. VIP Friends Group. VIP Friends Group for the last call. Na mkitu mnakuja haraka tafadhali. Mvue kitunyeshea. Hatutaisifu sana. Waswahili wanasema aisifuye sana imemnyea. Kenya Army muwe on standby and Kenya Army Corps of Aviation. Hii ni VIP group. Please be symmetrical, msikae pande moja sana. Thank you. Kenya Army. Asante, you can go take your seats. Kenya Army mko wapi? Hawa ni Kenya Army. Oh, okay, VIP. Kenya Army. Oh, wanakuja wakimatch? Okay. Kenya Army, thank you for standing with us. And Kenya Army Corps of Aviation. Naarifia ya kwamba Captain Mike pia ni rubani, ni pilot, yani anaweza peleka ndege huko juu. Thank you for standing with us. Maseno Old Boys Association, muwe on standby. Thank you. Asante. Thank you, you can take your seats. Maseno Old Boys. Haki mnakaa mbali tafadhali. Nimeandikiwa hapa Vava Michira. Na Mrs. Janet Wagood and family be on standby. Hawa ni family ya Maria. Vava Michira, Mary Ann Kerubo plus mom, Mrs. Janet Wagood. Bye. Thank you, you can take your seats. Hii ni Maseno Old Boys. Asante. Vava Michira nkayori.
Baba Michira, Mary Ann, Kerubo plus mom. Yeah, as they come, we also recognize Waziri for Finance, Nyamira County, who is representing His Excellency Mosi Nyaribo. That is Honorable, Honorable Nyaribo, Governor Nyamira County. Karibu sana. We also have Honorable Karibu sana. Thank you. Mary Ann Kerubo. Ni wewe? Okay, wonderful. Mrs. Janet Wagude ni nani? Thank you. Mr. and Mrs. Abusa and friends. Kama umekuja Mr. and Mrs. Abusa uko wapi? Na kama umekuja kwa niaba ya Mr. and Mrs. Abusa, tafadhali kanyaga mbele. This is about the last for the family. We are very thankful for your patience. Shortly you will take over. But meanwhile, we recognize Mrs. Ondieki and to the late Grace, Professor Keraro Korumoturumesi, Ogetongare from Nakuru, who is a good friend to the late Charles. Karibu sana. Najua hatuna wakati, ingekuwa vizuri kila mtu aongee, lakini hatuna wakati. We also have Lona Laboso, teachers. We also recognize you. I love you, Lord, for your mercy. Naomba mzee Abusa anaweza zungumza kwa niaba. Anaweza karibia kipaza sauti. Asante. Kama wengine mmepewa picha, ni vizuri muenda mketi. Thank you. All protocol staff. Na wasalimu wa mjambo. Hii naitwa Abusa Nyabuto, father to Rista Maria. To Togra Grace, I had known her for some time. When she was sick, I visited her in her house. We had a lengthy discussion, and we had great plans ahead of us. I only say, Pole, all the plans that were underway with Korera yangu hapa, I think we will be able to stay to greater heights. Asanteni. Asante sana kwa groups zote ambazo zimeweza kuwakilishwa hapa mbele. Sasa tunabadilisha program na tunarudi upande wa kanisa. Ningependa kumuita Elder ili aweze kuja mbele atuambie yatakayofuata baada ya kipindi ambacho tumemaliza. Karibu Elder na utuongoze kwa program hiyo. Asante sana, the team that is leading us. Nikubali Yesu. Hamjambo. God is good and all the time. Nashukuru Mungu kwa sababu ya sherehe hii na jinsi ambavyo tunaendelea vizuri hivyo. Nataka sasa nimlete karani wa kanisa ambaye ni Elder Alex Okongo aweze kusoma historia ya dada yetu Daktari Grace na mengine yatafuata. Kwa sababu Mheshimiwa Duke anataka kuondoka aende, ako na shughuli muhimu ambayo itamlazimu aongee neno moja tu, ndiposa tumpishe church clerk. 1 minute. Ni asante Elder kwa nafasi ambayo yenye mmenipa. Familia ya Mama Grace, His Excellency the Deputy Governor of Kisii County, Honorable Obepo, waheshimiwa wenzangu wenye wako hapa, kwa majina naitwa Duke Nyarango, MZ wa hapa Kitutu Central Ward.
penye mama Grace hako. Sio kawaida yangu niondoke before even the judge itupatie neno. Ni kwa ajili nina mtihani ambao yenye nakimbia kufanya. Sasa nikasema ni vizuri niombe nafasi ili niondoke. DG Mbiamono tuabere to kwa na monaye especially aso kurara kwa Grace abana ba Grace yongo sabanyasaye abaye chinguru especially nga kiyega nande Mbiamono so kwa accepting umongi na uralire. She was the peer of the family. Bono nyasaye na rororo ande kerararite nyasaye na aringi igo nigo tukubasabira mutu aroboremu erinde obugimo buga twensi no turuchi naringi otebanga uyo minto pepo deputy governor mono ekero mungi na ararite niga ntumita gantebinga genda paka o Grace orango epari niba chandete omwishimiwa opepo nabai muge chinchira chonsinga epare yueremu ngamatebi sakoli mubono iruna matangale emani mbulere epare yo nabira betete kapi igo okungabera ekiano ere program some two months ago mtu ekaransa ekenyoro yetu kyabo kyagetenga tukakora public participation igoro epare yo nkabaereza. That's why eta inkulimwa igo oyo minto pepo nabo amariyanda imononga epara tigebe erindo mungina aitwe sinjiringia abantu baito bagetenga nima etenga ninu mwarera Grace asenjiringia igalia getenga nyamumbo nabantu baito baiterese na omoko goroka musari utikiagera chinga kichichigane chino goroka mbatenena biamono so biamono igo abana tigerero ngoria ne dichi chisacha chigoika lindaru biamono. Asante sana Mheshimiwa Duke. Sasa ni nafasi ya church clerk kusoma historia ya mama Dr. Grace vile alikuwa katika kanisa la Carry Peace. Karibu. Thank you. Okay. Naenda kusoma historia ya Daktari Grace Ogeto. Turn to page 6 kama uko na hiyo program, page 6 pale. Okay. Dr. Grace was raised in the Seventh-day Adventist Church. She was baptized as a young girl and later rebaptized on October 30th, 1997 at Kisii Central Church by Pastor Peter Obegi. Our membership number in the church register is 103. Our church membership was then transferred from Kisii Central SDA Church to Jogo SDA Church, then to Iteresi SDA Church, and finally to Carry Peace SDA Church in 2012 as one of the groundbreakers. At the Carry Peace SDA Church, Dr. Grace served in the following capacity. Number 1, head deaconess, widows leader, women ministry leader, church clerk, young youth advisor, education department, choir director, and was currently serving as the Carry Camp Meeting chairperson. Dr. Grace also served in various roles within South Kenya Conference. She developed close spiritual relationship with our church pastors over the years and was always available to mentor fellow Christians, especially the youth. Among our last endeavors, resource for a Carry Peace SDA Church fundraiser. Thank you. Tamalizia pale, mengine ya familia. Mungu awabariki. Asante sana Elda, ni mengi tungesema,
lakini mtukubalie jinsi ambavyo imeandikwa hivyo. Grace was a hero she was a woman of faith. Alikuwa amefanya mambo mengi sana kanisani, and she was a blessing to very many people whom we may not say now. Allow me request the deaconesses, mahali ambapo Grace alikuwa na serve sana, wasimame tu haraka haraka. Kindly come over dakika moja, mpige tu picha peke yenu. The deaconesses department pamoja na wako mbali. Kujeni tu wenye wako karibu muweze kupigwa picha. That is the department where Grace passionately worked with us. Alikuwa anafanya kazi nzuri sana, na mengine mengi vile umeelezewa na historia yake. Wapiga picha. Songa hivi, nimeambiwa msonga hivi kidogo. Haya, asante, mtaweza keti. Nauliza pia all elders, wazee wa kanisa wote ambao wako miongoni mwetu, tafadhali simameni where you are. Wherever you are, naomba tu msimame. All elders, sio kutoka kanisa la Kali peke yake. Naomba mtufungie mkono. Na niulize Elder Bosire if he can make one statement. Asante Elta kwa kunipatia nafasi. Kwa niaba ya washirika wote wa Nyanchwa Station, the Seventh-day Adventist Church, tumelete pole zetu kwa watoto ambao wamepaki. My statement is that I knew Grace very well. Alikuwa anampenda Mungu sana sana. Neki na kiaganeretie abana baye. Wherever you meet her, anakuambia ombea familia yangu, watoto wangu. Etaya ya Grace mwenye bwate, abana ba Grace, mugendere koyokia. Barikiwe sana. Asante Elder. Allow me now to invite Pastor Nyakeri, mwenye ataleta pastors wengine ambao wako nasi, alafu atampisha pastor mwenye anahubiri. Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupungiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru MC, mmefanya kazi nzuri. Na kipindi hiki ambacho tunaenda kumaliza na tunaingia sehemu ya kanisa, kuna kikundi kimoja ambacho nitaleta, na pastors ninaomba muweze kuja hapa mbele walio katikati yetu. Wanapokuja hawa watoto ambao ni Judith, Kevin, wamekulia katika mazingira ya jogoo. Kuna group moja ambao wameniomba kwamba isiposimama haitasikia kwamba nao imeshiriki nao. We call them the old boys and girls of the larger Jogoo family. Ninaomba mahali mlipo muweze kukimbia haraka mpigwe picha na ndugu zenu hawa ambao mmekuwa nao katika maeneo ya Jogoo. The old boys and girls of Jogoo, the larger Jogoo. Mfanye haraka wachungaji hawa wanaposimama. Naomba Kevin na Judith na the rest muweze kuja ili muweze kupiwa picha hiyo. Hawa wengi wako nje. We have a group of over 130 of them mahali ambapo niko kiongozi wao, na ninaomba hawa wamekuwa na hawa watoto. So we are going to take this photo. You bear with us.
Basi wachungaji wote waliopo katikati yetu, ni muda wetu ambapo tunaweza kuja mbele ili tuweze kujulikana kwamba tumekuja kulia na wenzetu. Ninaomba immediate pastor aliyemlea Pastor Dr. Grace ni Pastor Jude, lakini kabla hajaongea Daktari Clifford, you can greet us, tuambie mahali ambapo unafanya kazi. Karibu. Dr. Clifford Ratemo ni mchungaji ambaye anasimamia Kisii University. Ninaomba aweze kutusalimia. I greet you all in the name of Jesus. Praise the Lord. Thank you. Pastor Jude, naomba uweze kutusalimia. Pastor Jude sasa hivi ni mchungaji wa Yondonga District, lakini hapa awali alikuwa ni mchungaji wa Jogoo na Jude alikuwa sehemu yake. Wana na binti za mfalme ambao umekuja kwa sherehe ya Mama Grace, na wasalimu wa mjambo. God is good and all the time. Me standing here, I just lack words. Actually, when I got the news that Mama Grace has slept, I was actually away. So I came yesterday and I had purpose to be here. So to the family, my sister Judy, and again my namesake, Mike, Kevin, and Mandela, may the good Lord give you the comfort that surpasses all understanding. May you comfort you in the best way he knows. Sisi hatuwezi kuwapa hiyo faraja, lakini Mungu aliyekubali mama akapumzika, let him be with you. I can't say much. Mama Grace was more a mother to me. Na since she had the firstborn Judith, na mimi kwetu ni Judith na ni firstborn, so she just equally loved me after like her daughter, hata kama nilikuwa mchungaji wake. So Mungu awabariki sana na tunaendelea kuombea. God bless you all. Pastor Kenneth from Crystal Fountain ambaye ni mchungaji wa dada Jude. Naomba pastor, you can speak a word. Wapendwa, Bwana asifiwe. Judy, Kevin, Mandela and Shem, we met, and my prayer, may God who gave Mom give you strength to overcome this. God bless us. Ambaye atakaye nena pamoja nasi ni mchungaji wa mtaa huu wa ama mtaa wa New Life. Millennium, sorry. Mtaa wa Millennium, na ndiye ambaye anaweza kuja aongee nasi. Yeye ndio mwenyeji, ndiye ambaye anamlea Mama Grace. Ninaalika Pastor Clifford ili aweze kutuombea. Let us pray. Our Heavenly Father, you who made the heavens above, the earth, the seas and the fountains of waters, you who made us in your own image and likeness, and even though we fell into sin and fell under the curse of death, Heavenly Father, you continued to love us with an everlasting love, whereby you sent your Son Jesus Christ, who came and died on the cross of Calvary. That, Heavenly Father, we who were doomed to die forever may have a reason to live again with you forever. We thank you, Lord, for the gift of life that you gave to our sister, Dr. Grace Ogeto. We thank you, Lord, because she did not despise your word. That when she heard the message of the cross,
which is foolishness to those who will die and perish, and his power to those who believe in Christ as their personal Savior. She did not harden her heart, but accepted Christ as a personal Savior. And has already been given testimony before us here today, and the day is that Heavenly Father, indeed, she did not only believe in the Lord Jesus, but she also served in her vineyard. She served the Lord faithfully, and she served her family as well. Heavenly Father, we pray. Servant, Pastor Ndege, is going to stand here before us to break the word of hope, the gospel of Jesus, which gives hope to those who are in trouble and those who have lost a dear one. I pray, Lord, that you may only use him as a nail upon a wall, whereby the picture of our Lord and Savior Jesus Christ will be hanging. Let us not say that you hide him behind the cross. Dear Lord, I pray that after all is said and done, on that day when the trumpet sound will be sounded, and the dead in Christ will be resurrected, when the ransom of the Lord will return and enter Zion with singing, with everlasting joy upon their heads, I pray, Lord, that on that day when sorrow and sighing will flee away, that all of us today who have become witnesses to the death of Dr. Grace will also be found there, not only to embrace Grace and many of our friends who went before, find ourselves there to enter that kingdom whereby we shall sing the song of Moses and the Lamb. It's my prayer in Jesus' name. Amen. Basi ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha mtumishi wa Bwana Pastor Ndege aweze kunena pamoja nasi. Pastor, karibu ili Bwana akutumie. Katika Kristo na wasalimu nyote, hamjambo. Amwaro siri kwa ishara ya mkono nipungie. Bwana asifiwe. Asanti sana kwa ukalimu wenu na kutulia kwenu ili tuweze kuwa na sherehe ya mwisho ya dada yetu Grace. I want to thank watoto wa Grace kwa sababu wametuita kwa Professor a lot of consultations ili kuhakikisha kwamba programu hii imefika mahala ambako imefika. And indeed this is how kwamba tuende kwa jinsi hii na mwisho wake tumalize kwa utukufu wake Mungu. Viongozi wetu, our deputy governor and other leaders were here. Tunashukuru sana kwa ukalimu wenu na kutulia kwenu. Bwana awabariki sana. Naomba hapa mbele. Huyu dada ameimba kwa kwaya hii. Amefanya mambo makubwa kwa kanisa hili la Kari Peace, and actually it's a church ambayo sasa and indeed tunataka kushukuru Bwana kwa sababu amewasaidia hakika. Vile tulivyoarifiwa mapema, apart from the white, hiyo uniform nyingine, huyu mama ambaye amelala pale juu ndiye aliyenunua uniform hii kwa wanakwaya hawa. Mama huyu last year aliniita kwake akaniambia kuna kitu nataka uje wa kwanza wa kanisa,
na tulipoenda kwake tulikuwa na maswali, akona nini? Tunapofika nyumbani tukapata kwamba he has bought a keyboard or a piano. A keyboard ili wanakwaya hawa wakaitumie, which was worthy 100,000. Mama ambaye ni wa chapu mno ameimba kwa kwaya hii. It's a choir which is now sehemu yake itakuwa inakosekana. Mama ambaye Sabato jana alikuwa amepanga mchango mkubwa wa development ya kanisa Rakali. Alikuwa amepanga every now and again, anauliza wageni wake, anapiga simu ili tuwe na mchango ili kanisa liweze kujengwa. Na kwa kweli alikuwa amealika watu wengi kutoka kwao. But unfortunately, tukiwa kanisani tukipanga mchango, jioni tukimaliza mipango yote, nimefika kwa nyumba, Elda ananiambia simu ya kwamba Daktari Grace amekufa. Sad that way. We even wanted to stop that fund drive, but due to the wisdom of us and other friends, wakatuambia kwamba you can't stop it, do it. Kile kidogo ambacho mtafanya Bwana atawabariki. On that Sabbath we managed to get 1M kwa ujenzi wa kanisa hilo. Na ninajiuliza kama angekuwa na wale marafiki na watoto wake vile alikuwa amewaandaa, tungefanya jambo la msingi kwa kanisa lile. Lakini kwa bahati mbaya dada ndiye yule amelazwa kwa jeneza. So sad. Naomba tu waimbe wimbo, nimewasihi waimbe. Mama huyo mwenyewe aliimba na pengine akahusika kwa ajili ya utunzi wa huo wimbo. Bwana wabariki mnapoimba. Ni wimbo yeye mwenyewe alipenda sana kuimba. Imbwa, lakini kuna request ya kwamba ukarudiwe. Hata kule nyumbani umeimbwa sana. Kila jioni wanakwaya hawa wakija, they have been singing this song. Please tusikize wimbo, and then from there tukaendelee. Thank you.
the white, mbaki hapa kidogo, ambao umeweka white, mbaki tu kidogo. She was also in this, akifanya kama one of our deaconesses kule kanisani. Mshauri mkubwa wa kikundi hiki wakishirikiana na Madam Rossi, wakishirikiana na Madam Losrin na wengine, ili kuhakikisha kwamba kule kanisani tuko na utaratibu. Na kwa sababu hiyo, napenda, mbona mnachukua sauti? Hii sauti imeenda. Kwa sababu hiyo, tungependa kukusanya Erongori. Niite familia tuwaombe. Na ningependa, despite that they are weak hapa mbele, ningependa tu niweze kuwatumia tukusanya Erongori, maana jambo hili lilikuja kama accident. The family wasn't prepared. Mama hakukuwa mgonjwa, achukuliwa hospitali akashughulikiwe, lakini likaja tu hivyo. That very Sunday he was waiting for his son, ili wawe na sherehe fulani ambayo ingekuwa siku ya leo. Leo ni tarehe ngapi? 17, lakini leo tarehe 17 ndio tuko na harusi ya kijana wake. Quite unfortunate. So ningependa tu hawa deaconesses watusaidie ili tukakusanye Erongori. Baadaye tutaleta na viongozi watoe yao. Mtaturuhusu tu, because tuende kwa njia hiyo kwa haraka. Pastor Judy, naomba uche uombe ili tuweze kufanya hilo kwa dakika chache. Then from there I'll just read a verse. Nilete familia tuwaombe, tuwape viongozi nafasi waseme. Tunaomba. Gracious Lord in heaven, we want to thank you, God, for this time. Though we are sad and mourning our dear mom, we pray that, God, you may give each and every one of us the strength. As your children are going to give their condolences, we pray that this may serve as a strength to the family. But above all, dear God, we are praying that you may give this family the fortitude to go through these turning points in their lives, that at the end of it all, they may have hope, the hope that is beyond the grave, that soon, Jesus, you're coming in that heavenly home that you have prepared for us, where we shall never experience such kind of gathering, where we shall never experience any kind of pain, but we shall be with you eternally. May you give us that strength and go through it all. Above all, prepare us for eternity, for this is our prayer in Jesus' name. Amen. Tunataka, you can use even the programs if at all they are there. Na ninawaomba wachache, wengine wakianza kutoka nyuma wakikuja mbele, na wengine kutoka mbele kwenda nyuma, so that tukusanye, give what kile ambacho unge. Thank you so much. Kuna wale ambao wangependa simu kwa kutuma, naomba tu tupewe namba, ndio hiyo tunataka, ili wale ambao wangependa kutuma hiyo namba. Tunapoimba wimbo nambari 269,
Kikisii. Wimbo ambao mama alikuwa anapenda sana. Namba ndio hii. Kwa wale ambao wangependa kutumia namba ndio hii 07 18 96 16 96 07 18 96 16 96. Rista Maria Nyabuto ndio jina ambalo litakuja tunapoimba wimbo huo ili tusome fungu. Asante sana wageni wetu mnapoingia. Huo wimbo ndio tunaimba 269. Tunaimba zote kwa sababu kuna uko kwa program hapa. In our programs page 12 we want to do wimbo ambao Dr. Grace the late alikuwa anapenda, Titori na Obamenyo. Tutaimba wote pamoja tukiongozwa na Obamenyo omoche tori aiga tore ye toganyomo che ogocha toganyomo che ogocha titorina Obamenyo toche orache Zayonika yomonene okomeka emyaka yonsi okomeka emyaka yonsi enyo bwomorembe batoriwa batimoke onye nabwa techimbaba kohiruru kana kentimoke omoyone kirahigo omonene umanyire ondakore obuya bwaye nerogoncho rerainkaki eyogote mokakwane rerainkaki eyogoti mokakwane. Thank you. Asante sana. Asante sana kwa wale ambao wametoa. Mungu awabariki sana. Bwana mkate wasaidie. Kuna wale ambao wako nayo kama waheshimiwa. We will give them an opportunity tukimaliza tu kusoma Naomba. Baba wetu mtakatifu mwema wa mbinguni, tunakushukuru, tunakuhimidi kwa sababu ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya kipekee mno katika familia ya Ogeto, siku ambayo ni ya huzuni na majonzi.
wakati sisi wote tumekuja kwa ajili kusherehekea miaka 62 ya Dr. Grace. Asante kwa sababu ya yote yale ambayo yametendeka, na kwa wakati huu tunapohutumia kwa kumzie. Nena nasi ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Vile ambavyo nimesikia watu wakisema ya kwamba Dada Grace amekuwa ni mtu wa muhimu sana. Mama kule kanisani na nje ya kanisa. A lady who is an educationist. Hata kule kanisani. I remember wakati nilikuwa nimekuja katika wilaya hii when I took over from Pastor Judy. Wakati kanisa letu la Millennium lilipata vita, likazibwa na tukakosa mahala pa kuabudia. And it was night, na ilipokuwa asubuhi yake, dada huyu akani she really prayed for me and advised me on what to do. And all along she has been calling advices of very many other things, which is very rare kupata kutoka kwa watu wengine ambao wako kanisani. Kwa hivyo nasi kama kanisa na wilaya, indeed we have lost a pillar in our church. Dada ambaye ni wa ajabu, dada ambaye ni mshauri, dada ambaye ni mwaminifu, dada ambaye hana mkono birika, mama ambaye kutoa ni kitu cha hiari kutoka kwa moyo wake. We have indeed lost. Lakini hatuna la kufanya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ile miaka michache ambayo alikusudia huyu mama kuishi. My brothers and sisters, ningependa kusema mambo mawili. Mungu ambaye anaishi mbinguni alimuumba mwanadamu ambaye ni mkamilifu. Akaumba mwanadamu kwa mfano wake. Akamweka katika lile shamba la Edeni kuishi milele. Na kwa kweli hilo ndilo lililokuwa kusudio la Bwana, ya kwamba mwanadamu anayemuumba aishi milele bila kifo. Lakini unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3, kisoma fungu la kwanza ukiteremka, unaona mpango wa Bwana, mpango wa Mungu. Na shetani alipoingia kwa mpango huu wa Mungu, akadanganya wale wazazi wetu wa kwanza ya kwamba Mungu kwa kweli alijua tunda hamtakufa bali mtafunuliwa macho mfanane nani? Mungu. Shetani akamwambia yule dada Hawa katika shamba la, akampembeleza kiasi kwamba yule dada akara lile tunda, na baada ya kulila lile tunda akajuna lingine akachukulia mume wake, na laana ingia. Maana Mungu alikuwa amemwambia kwamba the day utakula lile tunda wala utaliguza lazima utafanya nini? Utakufa. So mpango wa mwanadamu wa kuishi milele, wa kuishi bila machungu, wa kuishi bila majonzi, wa kuishi bila changamoto zile ambazo tunazozipitia ukapotea. Tukaanza maisha ya kifo, na kifo kitakuwepo hadi siku Yesu atakaporejesha ufalme wake. Lakini tunamshukuru Mungu, maana kupitia mwanadamu akae katika dimbi la giza, akae katika laana la milele. Maandiko yanatuambia ilimlazimu Mungu mwenyewe kumtoa mwana wake wa pekee. Yohana 3 fungu la 20 ngapi? Fungu la 16. Kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini?
aliupenda ulimwengu kiasi cha kumtoa mwana wake akafa juu ya msalaba, na hicho kifo kikaturejesha tena mikononi mwake Bwana. Yale tunayopitia, the good news katika mazishi ya dada yetu ni kwamba tumeokolewa. Haleluya. Sisi ni sasa, hata ingawa kifo kipo, kuna matumaini ya ufufuo siku Yesu atakaporejesha ufalme wake. Kwa hivyo wale ambao tumemwamini Yesu, wale ambao wamemkiri Yesu kama mwokozi wa maisha yao, kitu ambacho kinaitwa kifo si kitu cha kutisha safari yao ya imani, kwa sababu ndani ya Yesu wana uzima wa lini. Maana alikufa juu ya msalaba na akafufuka, mwisho wake akatangaza ya kwamba yote yamefanya nini? Yamekwisha, yote yamepita. Huyo Yesu akatutoa katika laana, akatuokoa hata ingawa tu hai, hata ingawa tutalala. Vile Warumi 14 fungu la 8 linasema, if or we die we belong to who? Christ. Sisi ni wa Yesu. Hilo ndilo tumaini la wale ambao wanamcha Yesu. Na huyu dada ndilo lililokuwa tumaini lake. Ndio maana akampenda Yesu, akaamua kumfuata Yesu, amemtumikia Yesu, ametenda kazi nzuri kule kanisani. Kazi ambayo ni ya kufana kwa sababu ya Yesu aliyefanya nini? Aliyempenda. Halo. Watesalonika, mmoja alisoma hapa, Watesalonika na wa kwanza sura ya 4 fungu lake la 13. Sijui kama mlikuja na Biblia, lakini ziko hapa. Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4 fungu la 13. Naomba nisome hilo fungu. Nikisoma la pili nitakuwa nimemaliza. Watesalonika 4 fungu lake la 13. Anybody with a Bible? Mwanzo meraga kikomole ni chibukwa. Gamwati kakosoma. Soma no nyanguru gatiabo ngakiamalikago teba. Lakini ndugu, hatutaki muzijue habari zao waliolala mauti. Aha. Msiche mkahuzunika kama wengine wazio na matumaini. Aha. Bali maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba titoligetie timomanya amangana igoro yabo bakorere ndoke bararire ekiagere kere turave ignorant yo kurara kwa baminto igoturarire buna batari na kiagere twamwegenire Yesu, ekiagere twamutwarire Yesu, twabeira abaye bono ime ya Yesu igotokorera tole naki ogosemeri nkoroki bonsi abamwegenire ne bambarara okoboki wangakorete gento gegeiga nkoro bamwegenire. Maandiko yanataka kusema ya kwamba yeyote yule amemwamini Yesu, yeyote yule amemkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake, ichapo atalala na matumaini ya ufufuo ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. What of those who die without Christ? Kiwa na mwangirerega balirinde barau bago kubatara mutwara Yesu igo bago sirarireri kare na kare kiagaramba bwati oyo romanyene gendo gege obogima bwa kare na kare igo ndiriri omonto mo gavano be obogima nekera kure gosonekera ari moyo ndiakunacha gutwara obogima bwa kare na kare igo ndio bwenete kunacha kumutwara Yesu mbono ekero korete gendo gege ekiagere kero korara imeyama kweli kuna chatiko hiyo. Hakuna uamuzi ndani ya jeneza, uamuzi ungali ukiwa na nini? Na uhai. Egendo nyerera timaite simwera likondo lili yakoboko ligo nkonya tinganji tigutene na buno mulingam egento nkirenda geteko bamonyerera abanta tari abantu bakurwara twatarana barabukinya gitari asoko barwanirira babe moyo kotoko gachumongino yo mocheri yari hema bota tomonene
nera ga kansi akarara tuamoene tigoro puna tuabere tukona gochari prof, you will bear me witness many examples ya watu wamekuja pale wakisema ya kwamba fulani alianguka kafa, fulani alianguka amelala. Tikanda bamonyera bana banyasa aro manego kwa nabogo kuta kwa tikindu ge kibona mugo ngirira nabogo kuta kwa tikindu gege igo onya kuganyite tubanya gitari bali bacha bakorikera mariyo manego kwa pole lehera akaragira iga osokire ngosokale agende kurwanirire family karagire akabegwe bikoro tibijikamba mwali kago sibi bikoro tibijikamba turunga na iga karara naye netikwi. Listen to me my brothers, kifo kipo ama kweli naro okorara nkoro egenta malikata getego tosorora is to mend our ways because death is awaiting for us. Tengeneza maisha yako na Mungu wako kwa sababu kifo kifo kipo na haujui mahala ambako utakutana na hicho kifo. Death is a reality. Death is there. Reality. Ngora bolinda bantu iga John ebiroge biga to isaranza amatanga na araya bigo korabyo mahali. Could it be possible ya kwamba this tent is awaiting for another funeral? Hello? Is it possible? Yes. Umaita nabi kunyala kana muna tu isaransita sisi wote oyo muito nkorara bono marago wana mwana rere balimu ngeli yangu imole komo angalia huyo meketi na yeye mubolinga naye kusininje mulise tu, it is possible, kuna uwezekano. It is possible ya kwamba tusifike nyumbani. It is possible ya kwamba hata tukifika nyumbani death awaits for us there. Kifo kipo. Mend up your ways. Tengeneza mienendo yako kwa sababu hujui wakati wa kulala kwako. Hallelujah. Tell your friend, tengeneza maisha yako. Bandi gereti bona bakumetinga. Rafiki yako yatengeneza maisha yako. Maana kifo kipo. Mhubiri 9 fungu lake la 10 na 11. Nalipenda fungu hili. Mhubiri 9 fungu la 10-11. Je, maandiko yanasema nini? Mhubiri kwa kizungu inaitwa Ecclesiastes. Fungu lake ni la 10-11. Sikiza vile maandiko yanavyosema. Lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako zote. Kwa kuwa hakuna kazi wala shauri, wala maarifa, wala hekima huku kuzimuni uendako. Halo? Maandiko yanasema ya kwamba kazi iko wapi? Halo? To do anything that your hands are capable of doing. Fanya chochote kwa uwezo wako. Fanya chochote kwa hekima yako. Chote kwa nguvu zako, maana kuzimuni, maandiko yamesema hakuna ushauri, maandiko yanasema hakuna hekima, maandiko yanasema hakuna kule kuzimuni. Unaposoma kutoka juu inasema ya kwamba ukiwa na mke wako mpende sana, maana kule kaburini hakuna kufanya nini? Kibana Mungu ngirira anjangu bakaka mura bate bikubwanje tubwate bakaka bande ga bagutiria bangine sukari bakumitumira bana bokoiranga ibagoje. Mpende mke wako, mpende mume wako. Abantu mbali barabatindi, watu wengine ni wakali katika maisha haya. Onya no bokali ngora tebya abantu ngo bakole kule moyo. Remember where we were one time. Ndangunda arabarogimura. Abarogimura mba kwimuki ko bokobono. Kateba moya sikebungo munche moligereti ngakia malikateba chochote mkono wako uwezo wa kukifanya kifanya kwa nguvu zako zote. So ikiwa ni mchawi, fanya uchawi kwa nguvu zako
kule kuzimuni hakuna nini? Yes. Kama ni usherati, fanya usherati kwa nguvu zako, kwa sababu kule kaburini hakuna nini? Kama ni kuchukia mtu, mchukie na moyo wako, kwa sababu kule kaburini hakuna kufanya nini? Kuchukia. Kama ni kuimba kwa kwaya, imba kwa nguvu zako. Kama ni kumtumikia Bwana kanisani, mtumikie kwa nguvu zako. Kama ni kule serikalini, mtumikie Bwana kwa nguvu zako. Maana kule kaburini, there is nothing you can do there. Hello? Mpende mke wako, mpende ndugu yako. Fanya mambo yote ukijua na kuelewa ya kwamba mule kaburini there is nothing. Ndio maana this lady, yeye alijua hili. Kununulia kanisa wanakwaya uniform. Piano ndio hiyo, keyboard ndio hiyo. Amepanga mambo mengine ya kanisani ambayo haya lala. Sasa melala, hakuna lolote atasaidia kanisa hadi siku ya marejeo, siku Yesu atakaporejesha ufalme wake. Watumikie Bwana, maana kifo kipo. Na kifo kikija, basi tutakuwa sisi zote tumelala. Mwandishi mmoja anasema hivi: behind every great woman is another great woman. Hello? Behind every great woman there must be a great what? Woman. Do you think huyu dada alikuwa na mama yake? Mama yake si yuko, si mlimuona? That is a great woman. Because she nurtured her, she mentored her, na wengine wengi kiasi kwamba akafika mahala ambako amefika kwa kuchumuisha hapa. Mwandishi mmoja anasema ya kwamba women are never so strong as after their defeat. Dada huyu mume wake alilala mwaka gani mliona kwa program? 1996. 1996 Judy, ulikuwa class class 5. Michael, which class were you? Class 1. Can you imagine kama Michael alikuwa 1, hao wengine walikuwa wapi? Yeah? Judy told me kuna mwingine alikuwa kwa mkono tu. Just a toddler kwa mkono, hajaelewa. In other words, yeye hakuona sura ya baba yake. But can you imagine this strong lady has managed to raise such a wonderful family? Bantu bane muri amwa kwire tumuri chinkondi musalitia abana muragiritia abana binyo. Wana nasaleka. Elda, nimeharibika. Kuna watu wengine wakiachwa tu na mume wake, ameachwa, anaanza kuhangaika, anafanya mambo na onyeni kinyoroge kumuligilia kumingata kukumusacha tigare gaki. Kili yangu Mungu ni mwisransto kama mbulinga netu wakionsi eri. A strong woman, she could manage. Anasema ya kwamba women are never so strong as after their defeat. Akaelewa ya kwamba sina mume, akaelewa mume wangu amelala, kile ambacho ameniachia ni watoto, ametembea na watoto, vile nimeona mkiwaombea mema, nami nimekuja kuwaombea mema. Bwana wainue even when their mother is sleeping. Hallelujah. That is a lady we are burying today. Alielewa ya kwamba hana mume wa kumsaidia ili akakue. Mulikyoga kwa kuchimatega Honorable Elijah. When a woman is loved correctly, she becomes 10 times the woman she was before. When a woman is loved correctly, she becomes 10 times the woman she was before. I want to believe hawa watoto wali hali ya kumpenda mama yake, katika ile hali ya kumtii mama yake, katika ile hali ya kufanya bidii, katika hali hiyo this lady, huyu mwanadada alikuwa do what even the husband could have done kama angekuwa na uhai. Hello. Let me read this last statement. Be a woman. Be a strong woman. Hello. I'm reading this last statement. Be a strong
woman, so that your daughter will know how to be one. Hello? Onye koro mukunguli ngwenge kibago chikoba. Ndio maana nasema ya kwamba be a strong woman so that your daughter will know how to be one. And for in a woman. Aba mwiti kinasoma. Kiabaeta. Be a strong woman so your daughter will know how to be one. And your son will know what to look for in a woman. Onya koromo kungu monwe bere. Monto muro mokungu kyarali. Yagara mocho ko igwana na nyumba mu igwana nya mariogi. Mariogi acha ko igwana aralia nyumba. Ekya da ko ligyo monto tabwati. Be a woman, be a strong woman like that lady who is lying down there, a strong woman who knew that she was to become strong so that her daughter will be one. I want to pray for you, Judy. Kama Mungu akusaidie. You become a strong woman like that one who is sleeping there. I want to pray ya kwamba wa vijana wake hao ambaye ulisema mwana moke. Naye akiangalia tabia za mama, aanza kutafuta mtu ambaye pengine ya nani? Mama yake. By the way, mongino yotanchite kutandura bangina bandi. If I can be able. Mongino yotanchite kugamba bangina bandi na kubarusi yanga. But listen to this. Bringing down another woman is something girls practice. Bringing down another woman. Kokonyora guru mukungu ogo bring it down. Mwabu go bring it down kwa ngonya tata. Ogo tandra bakungu bandi. Ekinege nto. Ekero mukungu narete kuiria abantu bande eine tabi bantu kibabwat. Abaise ke Ankwana bone balimu. Ekine ebinto egento ebisaga nabyanjite kokora. Nakwana bono morandi. Go konyora ebunu mongino isaransi tabu eboje tiguyo agete kali kitiguya igo anche to go bring down other women igong chiole wet. Ngare ni ko musara kinari tebire. Bringing down other women is something girls always. Lakini mwana kotebanga really women want to see other women win. Abakungu iko bakogokigwa ekera abakungu bande bakora gento gege bakogenderera bakoba babui pangana bali mwisara stamo kora boli uyinga mungino ngenjo kiole boli yaye mboli nga mungino ngenjo kiole bora nia tako ndigereria bora nia. What kind of a woman are you? What kind of a sermon will be presented as a matangao? What kind of speeches will be made? Niki abantu barakwane kero kubararire. Iko bara bako manene bakiri teria tatanga tigakole gento gege tigati mokoto nyarire. The church is crying. I want to tell you, Michael, on Saturday tukiwa kwa mchango niliambia huyu mzee hata aliniona tu nikihangaika. There is a specific place your mom used to sit. Nilipomaliza kukula kwa mchango nikageuka nikaangalia that space. Nilidondokwa na majonzi. Hata huyu akagundua ya kwamba in trouble akaniambia pastor nenda pale. We have lost a lady. Kikera kwanu asebirero byao. Tikomone na tokonye. Bwana tupe hekima
Bwana atupe maarifa, tujue ya kwamba maisha tunamoishi unahitajika kulifanya jambo ambalo litaacha maki nyuma, ili ukifa watu wanajua ya kwamba fulani alikuwepo, alifanya vile na vile. Bwana ba millennium mbebe kipo dibagoleretu kibono mugongira bakali mbebe kipo dibagoleretu paka muna bago chako chaka kugesokia ikabanyorote ngikini kia grace e uniform liko bakobeka ingo bakorora grace ngobano gocha kobagorera. Mugambi, there are some people wanabarikiwa hata kanisani, waichiri kanisa wamebarikiwa, na wanyendi dibaru chinga gentung kiabwe na yataka kurui kanisa, still they are mean. Kiro choma nena aleko kusisini linoko bako kule ne binto, na ndo mana kuna biyo taliko biru kuchi kanisa. Kanya sawa sisini, abana ba grace. Ba grace. Huyu mama ameniita kwenu, you can bear me witness severally. Nchekinta kita kubaka nilini kintakema. Hata nilisoma fungu hili tukitoka kwa nyumba. That the Lord will take care of you. Oyo raba dende ningo? Yes. Obo bisibo ko baba bui. It is to hide your life in Jesus Christ. That is the secret of success. What has made your mom to bring you this far? She discovered that without Christ I can do nothing. And that made her to accept Christ, and always and every time you visit her, anakwambia, Pastor, don't forget to pray for my children. Anawaombea. Anawatakia mema. You can recall when you came with your dad. She called me in the house and we made statements there, tukawaombea na kuwatakia mema. The mzee who has just spoken from the other side. Mumwanje Yesu. Mokorora muri kuchi kumwanja Yesu network ya siride. Christ. Yesu yotongete goronese na bionsi birimeo will take care of you, will nurture you, will walk with you wherever you will be working, wherever you will be moving. Muna lina igo yo mago te baga utanga ni tiena ngakimwamuruka. Ngakisage rata ba mwaigwa. Oki nobo mundo. So for you to grow to those ranks, accept Christ as your personal savior. He will raise you. Raise you. Not you alone, even my brothers. By the way, nakole mistake this morning, I wanted to bring that Bible nkoye Michael. Agere buku yo yetu meke kolera bana ba mino. Bono naye Charles yogeto naye na data. It is not something which is easy. Not easy. Your uncles in Ababo, it is not an easy task, my brother. But with God's wisdom, all will be well with you. All will be well with you. Bwana akubariki, akuhekimishe, usisahau ndugu zako, usisahau dada kana mikono kwa kitu kimoja, and you enseke go chakorange kene abana bo mungino lio ralete na bwabo monena atiriria ikiria bamo bakoro lioyo Nyasaye. Chudi be grace kabengi naba tugwitiki ngoteba kabengi naba kera bakori yo bagotamera baboliringana ko bagocha sole to basera. Washike mikono, washauri vema, and all will work well with you. Bale ngama nanje bago sabiri family ya maya. O maya na muri. Are you sure? Tinena. Talinu. I need this family. Chuko chabusia. Michael, take heart, my brother. Tagete moncho ke muri ria bantu bali. Ngaye bichukoro biribire. Suka busia siniga. Suka busia magorabere ga. Makingo kora.
moyo ne torancho mulisi busire moyo ne toraitaba tiganda atumika nonye nibukweye kwa Michael tagete kwa Michael ibukwene yane na ende by the way tindikoira na nero gongo atali na chacha nero pastor nyere Michael ibukweye Michael, hii ni jambo zito, take it up. Bwana kubariki utakapotumia hiyo. Yani nonye nchali siale kobao enyimbo yaye nale gokwa mbo yaye nale gokwa egendo gyoka kyangokie you move well ande tigoba mabuli baba yamana ine gwika Yesu era ni buruti bwa elia kabera sense bancha babaino manena bakonye mirubiri lima mumi nabwo atayale gocha kobarero etaba will pray for you eikirane in the name of Jesus na mosarole tenganya samo konye amono mwana uyo garwite nyangoso manena nchaba bwata ni nyangi ga babe kanisa hani mutagitana ko genia ndega yo kimangi abantu batagitabara no muri speaker nasa somera bandike bungu abali yugiri akeire nche gongo musabera nganya samo kone wetani ugukina kina gende igoro naenda kina sobo Kristo asokolera abana bamwe ababo amen chugocha pastors pray for this family warudi wakae viongozi wetu wanene ndiposa tusonge mbele pastors and elders who are here doesn't matter you are an ordained elder ordained pastor please come up front here tusimame nyuma ya hawa ili tuombee watoto hawa Ensaingia yogo saba kondo enseyeme chando na kongira asetata mote. Thank you so much. Bwana wabariki. Nataka mchukue hiyo picha kabla tujaomba. Basi kutuwaka chini cha togo sana. Moyo no nyoroko emya eriombuwe omote we want to make a circle. We want to make a circle so that we can pray to this wonderful family. May the grace of God be sufficient to you. He gives wisdom. Consult him with your sister here, and your family will be okay and great. You are the only son-in-law. The in-laws wao ange. Washike mikono, tembea pamoja na wao, and God will bless you abundantly. Kwa sababu hiyo nataka kumsihi pastor afanye ombi. Basi tuombe. Baba, mfalme wa wafalme, mkombozi wetu, sifa, shukurani na utukufu ni zako milele na milele. Bwana, asante kwa sababu wewe ndio mwanzilishi wa maisha ya binadamu, na kusudi lako lilikuwa ni kusudi nzuri, lakini tunafahamu kilichotokea kwamba sasa tuko mahali tulipo. Lakini kwa upendo wako mwingi Yesu, bado ungali unatutafuta, kwa sababu umeacha vyote mbinguni kusudi uweze kumkomboa binadamu. Kwa sababu neno lako limekuja kwetu likitukumbusha kwamba Yesu, kwa maana hiyo liupenda ulimwengu Mungu, ukaacha vyote ili uweze kumkomboa mwanadamu aliyetumbukia katika dimbwi kubwa la dhambi. Asante kwa sababu tumekubali ukombozi huo, na ndio sababu siku ya leo hata tunapomwomboleza Daktari Grace ambaye amelala, tunafahamu kwamba alisikia sauti yako Yesu, sauti ya ukombozi, akakubali awe sehemu ya ukombozi. Na ndio sababu leo ingawa tunalia, tunatumaini kwamba
kati ya dada Grace ni mmoja wao. Na ndio sababu Yesu ulimwahidi kwamba utatembea naye katika maisha yake, umetembea naye fanya ya kulea watoto wake hata kama aliachwa akiwa mjanga, lakini amefanya mambo makubwa katika kulea hawa. Na wanafahamu hili kwamba sio yeye peke yake aliyowalea. Sababu ya upendo ule wamefikia hapa. Leo, siku ya leo, Yesu siku yake ya mwisho atarudishwa kwenye mjanga vile wote tutakaporudishwa. Lakini kuna ombi tunaomba mbele yako Yesu. Vile huyu mama alikuwa anaombea hawa watoto kila mmoja kwa jina lake, sasa hivi hata kuwepo kuwaombea, lakini maombi yake yako katika kiti chako cha enzi. Yesu, ninajua kabisa kwamba maombi yake mengine ambayo yametimia na mengine ambayo bado hayatimia, lakini yako katika kiti chako cha enzi. Yesu, ninaomba kwa neema kubwa Yesu, kwa sababu ya maombi yale ukayajibu watoto wake mema na mazuri, umewafikisha hapa. Lakini na zaidi ninaomba maombi yale sasa ukayatimize kwa utukufu wako. Watoto hao wamebaki, na jana tulisoma kabisa kwamba mayatima yao. Yesu, ninaomba uchukue nafasi ya baba yao, chukue nafasi ya mama yao, uwe ndio mshauri wao mkuu, uwe ndio mlinzi wao mkuu, uwe ndio tegemezi lao kuu, ili kila mmoja anapotoka, kila mmoja anapo. Asante kwa ndugu zetu hawa ambao wamezingira hawa wazee wa kanisa. Tunapozingira kundi hili ni kuwaletea mibaraka kwamba sasa Bwana tunawaacha kwa mkono wako wa rehema, watembee nawe, uwalinde, uwakuze, uwalishe, uwanyweshe. Zaidi ya vyote Bwana, uwaepushie janga hili ambalo limepiga mara mbili katika familia, ile wakakue Amen. Pamoja na hayo, mfalme wa mbinguni, Mungu wetu mwema, uliyemtoa Yesu akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na kupitia kwa kifo hicho tukahesabiwa haki na matumaini ya kuishi nawe milele, jina lako litukuke. Mchana wa leo mbeleni mwetu hapa wamesimama watoto wa Dr. Grace, mtumishi wako ambaye amelazwa kule. Tumewazingira kwa minaji. We want to thank you because of these children. We want to thank you because you love them. And we want to thank you because you have good plans for them. Uliye na uwezo wa kutenda. Simama pamoja na wao, wahekimishe, wape hekima jinsi ya kuishi sasa bila mama wala bila baba. Manene bakonya bagwanje, bagutunya naye wika buno mabori wa makimabo. Kuna mama mwabekera atigetu na mwanchio ye Charles kuwanja kulia kwa moiro bongaini nejisembe bugokinia abana ba to this level. Bono ruro neli igoro lyabo kugwanja ere na barabu bakinie birengo birioranche wikirie tali yawo litigara liko bakwa na gotogi kwa Kristo wika kale na kale. Bakonya bairili bagaliangine kanisa aende bagokorere ekero bali moya subiko bwenzi. Ali batali konyara kwebwera twasabira maneno babwere. Ali batali konyara twasabira maneno bagayanire. Litali yawo tikali bakwa sorogendo rwabo. Washikirie hadi siku wakati tutakapokutana pamoja na mama mpendwa mawinguni, tukisema huyu ndiye Bwana tuliyekuwa tukingoja, na kwa pamoja tuimbe wimbo wa Musa na mwana kuingia mji ule kupitia kwa malango yake. Nasi ambao tumezalia tukiwa hai, tumekuja kwa ajili ya maziko haya, tumesikiza ujumbe wa neno lako Bwana. Tunakusihi Bwana, tunakuomba kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kila mmoja akawe na uwezo wa kukubali moyoni mwake, ijapo tutalala sasa, na wakati utakapofika wa kulala tulale tukiwa na matumaini, maana tumelala tukiwa nawe Yesu katika mioyoni mwetu. Mapenzi yako yatendeke, jina lako lihimidiwe, kwani tumeomba katika jina safi la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Togenda ngorega bana balistu sharanse muntigira babastaga.
tigara babasta ga no molei nchugocha molei ga gotene naiga achake ko baho koboka so kunganaria maya egera tumubwati ga gochiabo achake twende kwa jinsi hiyo. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. God bless you. Tunamshukuru Mungu. Thank you. Thank you, Brother Dan, and thank you, Pastor, for giving us what we expected. Now, allow me, very fast, mengia administration na tafadhali. Tumekuwa wepesi wa kasi, yani kasi ya kazi. Politicians, we know how you do your things. And administration, we know you do your things. Meanwhile, allow me to recognize the presence of Honorable Clive Ogwara, Honorable Buaya, Honorable Nyambega Gis County Finance Minister, who is the rep for the county, Nyamira County Governor. And ni tu moja ndio nimalize niingie kwa administration. There are those friends wa mami who are so close, they could cry, they could do anything, but this is a special team. Njo Fora Chugo Changodai, I know you do not. Mke wake ako hapa wasitomuligelio mo nonyi wa mate naro kuja tafadhali very fast ando tena lima tenga agato ngene MC one getuma itikingo kwanera kuja usimame tu hapa juu, simama hapa juu ama simama kwa mic baba, bido the mic. Tukiwa tuna mchango hapo dance, these guys add a special information. Najua ujui anything, iya mjui hata huyu ajui kitu nasema. These were friends kupitia kwa mom. He was very strict to them. Mami ni relative wa huyu, sidio? Wewe sindio? And then akakwambia nini? Sema hiyo what made you to be here today? Songa kwa mic ama mnipatie 10,000. Wana consult. Baba, hii mic iko on? Good afternoon, everyone. I am surely I have been ambushed. Yes, that is what I wanted. But Davis, who I went to school with, Mm-hmm. and Judy I grew up with, introduced me to my husband. Okay. And the first relative on my side Mhm. that my husband met was Dr. Grace, Hallelujah. who wished us well and asked us to move forward with our plans. Blessing limeweka. How many years now? 13 years. 13 years. Say amen. Mko na watoto ama mmelala hivyo? So that na mimi niwabariki hapa. Tuko na watoto wawili. Thank you so much. Mkienda mlete watoto wawili, muite mwingine Ogeto, mwingine Thank you. Baba wewe imeisha. That was haikuwa hapo. That is what we do. Niruhusu sasa kwa sababu ya mvua protocol ananiambia mkate, your time is up. All assistant chiefs here, if you are here, kuja hapa mpigwe picha. All assistant chiefs, if they are there. All assistant chiefs, tafadhali. Wanapo kuja hivyo, and then I expect the chiefs to come. Tafadhali mstoke, tunamaliza. All assistant chiefs, ni yeye ako hapa. Nae chief, wiga. Yanka. Tatebi elieta ni sublocation yao, sini location yao, okoranche, oikaranse. When we are there, I think, kama tuko na SCC. God is good, and all the time.
Kwa majina naitwa Richard Masese. Mimi ni assistant chief ya nyumbani mahali tunaita Biticha. Biticha ndio mahali Dr. Grace anatoka. Kwa mwalimu wangu in the high school. Thank you. Ningesema poleni sana kwa familia. Vile mmesema juu ya Grace. Nyambega. Neke nyurogia itugia botana ngiakire mono. Thank you so much. Thank you. Chugo cha Nyambega. Wase Thank you. Nyambega. Nimesikia. Hiyo sauti vile umesema nimesikia. Nyambega. I am na tuacha kwa Paul. Angoro seli gaiga ande no yago siri na boko ngachiri bube. Chuga. Rocho mo ambia gobege ngoje sutie ya DG. Sasa nimekupa hawa 15 minutes you'll be done. Thank you. Asante sana MC. Kwa jina mimi naitwa Nyambega Gisesa. Grace was my aunt. Saidia kwa sababu naona tumemaliza mazishi na mvua iko karibu kuanza. I'll just coordinate the leaders who are here ili tufanye haraka. So pastor, tumeshukuru sana for the wonderful sermon. Na ncheno timbige titi Bible verse wako anachionsi ndongera na piki yake mo. Wate abanga upende bibi yako kwa sababu kule kaburini, kwa sababu bibi yangu akapa na mimi nitaanza kukupenda kabisa kabisa kuanzia leo. Kitu ya pili, on behalf ya kanisa ya Botana Catholic wa torrent rero ngori yabo ya 2000 shillings. Na father out pia omo father in church of Biticha parish kitu kwa M-Pesa. Kwa sababu ya muda ni ruhusu sasa niingie kwa wale marafiki wenzangu Bwana His Excellency Naizia ili aongee kabla watu waondoke, na tumeshukuru sana Your Excellency kwa kuwapa. So kwa sasa kuna wale wenzangu ambao wana kura, kindly muje mbele. Mheshimiwa Jeremiah who is vying for Senate in Nyamira County, kindly come forward. Na Mheshimiwa Clive Ogwora ambaye pia is vying for MP Kitutu Masaba. Mheshimiwa Jeremiah, unaona venye kuko, so tuharakishe kidogo. Asante. Asante Siriba. Family abasani n'abantu bose muri n'abakwani mbya muri Janti abepore ase family yakina Mike na my friend Gisesa. Ntede ukwana mangana abere. Na iwe msie oyo soka kuruga igate abanga ekerogire asirete deputy governor kamwakire simi achikorosie para. Na inu kisi na inu mokorosi bare kera abantu basirire buna na intu tokora Nyamira County. Ekera abantu basirire twa korosi para bali baruarite batarasira ngaki bakoyanda nyakitari ekero chipare ntobwato bakongu Nyamira County. My friend Gisesa naye muri na governor saa yote abantu baito banyamira ngurira bare ke muri nere gari mokonya nganyare okole gasi abantu baito banyamira batigebirire bakora ngoro kuchera mamigos ngori yobo senator Nyamira County 2027 na retire siringi chiri busano oja sero ngorie family na seita rinto bwate senator kongo mugeni okoro basaitia sama tanguka lakini tari okoro bisi egasi ya service nere tiga muri siringi 50 na ndamanya oversightia okoro bisi tari sama tanga. Maya, kwa sasa tutulie tu kidogo, niite rafiki sana wa hii familia, Mheshimiwa Clive Ogwora who is vying for MP Kitutu Masaba constituency. Sasa the area MCA for Gachupa. Tiamba kwa nimbia muri mwenzi? Rigo Maward, yes. Gachupa kwa hapa. Na nche tiangiri bageri kutoa salamu kwa wale wote wamefika hapa. Pili, nichukue nafasi hii, I give my special condolences to the family of Ogeto wote. We've interacted mara mingi sana. I have no doubt in my mind Mike will take charge of the family.
because most of the time I've met him, I meet him close na ndugu zake. I wish you well my brother, have a closure. Mama ameenda mahali kila mtu ataelekea. Mimi ya siasa tutapatana Kitutu Masaba. My name is Clive Ogwora, aspiring member of parliament Kitutu Masaba. Biamono sana. Asante. Ngoria ane ya shilingi 5,000 nitaweka hapa. Asante sana Mheshimiwa Clive. Niite Commissioner Angare, I represent our Solicitor General, Mheshimiwa Shadrack Mose. Najua pia alikuwa ametutumia 20,000 shillings. Najua basi kwa waombolezi nyote amjambo. Mimi kwa niaba ya Solicitor General ninaleta rambirambi zake katika nyumba hii. Kwangu mimi mwenyewe, jamii hii ni jamii ambao tumekuwa na uhusiano sana, na ninasema pole sana. Baba yenu pamoja na mama yenu ni watu ambao tumekuwa pamoja. Yote maombi ambayo yamewekwa kutoka kwa watu ambao wamehutubia hapa, basi sisi tuko pamoja na hayo. Angekuwa hapa na sisi, alikuja kutoka Nairobi ndio akae nazi hapa. Jana akawa na sherehe ya mashishi huko kwao nyumbani, lakini bahati mbaya ama bahati mzuri, kwa sababu ya kazi akaitwa kule State House kuenda kufanya kazi na hakuweza kupata nafasi ili awe nasi. Hivyo hako na nyinyi, na pia hako na nyinyi kwa njia zote. Wakati mko na nafasi, mko na haja, mko na nia, aswa basi mko na nafasi ya kuweza kuwasiliana na yeye. Asante. Amesema alikuwa na nyinyi, akapeana msaada kwa nyumba hii ya shilingi 20,000 na bado anaongezea katika kusindikisha shilingi 5,000. Katika 5,000 hiyo naiongezea shilingi 1,000 iwe 6,000, iko kwa simu, nitaipatiana saa hii. Asante sana, Mungu awabariki. Aya. Kelele kidogo hapa. His Excellency the Governor, the Deputy Governor, Mheshimiwa Elijah Obeba ako hapa, naona watu wanaenda, lakini niruhusu tu niita watu wa Nyamira wamaliza haraka. Kwa hivyo nataka niite Mheshimiwa Obwaya, kindly kuja mbele. Obwaya Gachuba, kindly kama ni kuongea tu, unaona watu natoka Deputy Governor naongee kama kuna nini. Kwa family pole sana. Pastor ameongea, sitaongeza. Ngoria ane nguru ya 5,000 kuchese family. Aya, asante Mheshimiwa wa Gachuba Ward. Our MCAs wengi wameenda Nairobi, tulikuwa na meeting kule Senate. Mheshimiwa Obwaya na one word, please, just one word. Pole kwa familia. Baba chiabora makonga semberwe. Ase baba chire ni ntutora gendoro. Gako genda na bonko motebi gako mera tata garia amongera maiga ya ne 2,000 mokonge namba mbeke. Ngorige kero kwa MP wa Kitutu Masaba. Thank you. Asante Mheshimiwa, tumeshukuru sana. Kwa sasa tukiendelea, I want to call sijui kama kuna mtoto alikuwa ametumwa. Mtoto ambaye alikuwa ametumwa. Any person alikuwa ametumwa. Tunashukuru sana, tulipata assistance kutoka kwa mjumbe Mheshimiwa Zahiri Janda na wengine ambao tutaongea juu yao. Sasa niite waziri kutoka Nyamira County. Waziri kindly come forward. Waziri Jones Omwenga na waziri John Matiangi. Kindly kujeni mbele. Mheshimiwa Matiangi. Ono Mheshimiwa Matiangi mwa Fred. God is good and all the time. Familia ya mama mwenda zake na mzee ambaye alilala kitambo, tumekuja hapa kuwafariji. Biblia inatuambia tufarijiane wakati tukaya Crystal Fountain. Mimi ndiye mwalimu wa kwaya yao. Ni waimbaji wazuri sana. Amekuwa director ya kwaya tukiimba pamoja. Kama ingekuwa vema tungekuja kwaya yote hapa kwa sababu waligawana, wengine wakaenda. But kuna kwaya mbinguni yenye tutaimba
na tunataka tukase na tuombe sana, tuimbe huko. Nawaombea Mola awabariki. Sitaki kuzungumza mengi, tulikuwa nanyi nyumbani wakati Judy hakuwa, alikuwa amekuja nyumbani. Simu ya Davis. Na tutaendelea kuzungumza tutakapokutana tena. Tutakuja nyumbani kuomba na nyinyi. Mimi ni John Matiang'i, waziri wa mazingira katika gatuzi la Nyamira. Thank you. Haya, asante. Waziri Matiang'i, ukiwa hapo, kuna marafiki wa Fred Bill Moirore wametoka kule Nyahururu. Just come and say a word. Hawa ni marafiki wa Dr. Fred Matiang'i kutoka kule. Habari yanyu nyote. Sijui lugha ya mama sana. Mimi naitwa Bill Moirore kutoka Nyandarua. Daragwa ambaye mbunge wake wa kitambo alikuwa anaitwa Jeremiah Kioni, ndiye mtu ya kwanza kusema 2027 nenda kwa Fred Matiang'i. Na mimi leo kwa sababu John amekuja, nilikuwa namjua akiwa NAT, Otevi Matiang'i awa ikoyo babonganyite sana. Haya, asante. Siapeleke hiyo ujumbe, si ndio? Haya, asante. Waziri Mwenga. Asante sana. You know, I call him senior because at KU alikuwa 1 year ahead of me na tunaheshimiana sana. Pole kwa familia. Mimi nimebeba kofia kama 3. Kofia ya kwanza, His Excellency the Governor was to be here, lakini akaitwa Nairobi haraka, na mwenye ameaga Dr. Grace is a cousin to Governor and to the family. Alinipatia erongoria 20,000 nye family egere nero mchango bwa yebo sindikisa Dr. Grace. Kwa vingine namwombea nafasi my wife Naya is a close family to this family na angeweza kufika, but aliniongelea sana, niambia Mike kimaliza she's going to host you for dinner ili tuongee. I know Mike was very much affected, but tutaongea and then he will be able to kusindikisa mama vizuri. And me, I've been a great friend of this family. I've known them more than 20 years. Hii ni family tumekuwa nao. Hakuna mwenye hajafika. Apart from Grace alikuja kwa nyumba yangu, lakini hao wengine wote wamelala kwangu. So ni watu tumechuana over 20 years. I know Grace very well. The last time pastor, I'm one of them. Grace alikuwa amealika hiyo mchango ya kanisa. Aliniambia I mobilize governor tuende huko. Nikamwambia fanya kazi rahisi. Ambia Nyambe racing tusaidie kanisa. Lakini najua mlikuja kufanya akwa angetukumbuza. And again I met her at Absa. Alikuwa she was limping. Alikuwa ameletewa cheki ya sign because angeweza kupanda. So akaniambia waziri nikiona ntukututeiga. Then joking ile nikamwambia, you know, ulinituma huko nikaenda nikakuwakilisha. Torasio ya Mike. So mimi nafanya kazi. Hata kama sijakutupa kuna kazi umenijia nafanya. And I know Mike, the plans you had will be able to support you. I didn't know that was the last buy alikuwa ameniambia. Ni mama tulikuwa tunamheshimu. I regard her as my sister and I know God will rest her in eternal peace. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Erongori waziri. Alikuwa ametutumia 10,000 na pia anaongeza na sijui pia watu Erongori ya governor. Aya, asante. Nikienda kumalizia kabla niite His Excellency the Deputy Governor Obebo, we met with him last month at the funeral. Temalisikia Mindi Ogisesa, alifurahia sana tukasalimiana. You are very humble, you've been with us, your wife pia amekuwa na sisi. As in we are so humble by your presence, we are humble by the support which you've given us and the county government of Kisii. Sisi tunashukuru sana. Kwa sasa wacha nimwite His Excellency the Deputy Governor Mheshimiwa Elijah Obebo aongee
na pia the wife pia ako hapo. Karibu sana Your Excellency. Wapenzi wa Bwana, mjambo. Wajua Mheshimiwa Gisesa, sasa tukizungumzia viti si poa sasa, lakini sitaki kuzungumza mengi kwa sababu watu wamechoka. Niruhusu tu niongee mambo tatu peke yake. La kwanza, niombe governor wetu msamaha kwa sababu alipenda kuwa pamoja nasi katika siku ya leo, lakini kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika ikawa hakuweza kuwa hapa. But it's with you the family and you know that kwa sababu tuliongea na nyinyi juzi. La pili, mimi nimefahamu familia hii ya Mama Grace takriban miaka 15. Tangu ampate mke wake Judy. Ni familia nzuri, ni familia tena ya heshima sana. Kwa hivyo nami nimeleta rambirambi hizo nikisema kwamba Mwenyezi Mungu amweke mahali mwenyewe amependa kumweka. La mwisho, and this is to the young family that is left. Boy Center and others were in other schools. But the one thing I've lived with for all this life, and this emanated from the great founder of Surrey Boy Center, Sir Geoffrey Griffins. Then I was in the National Youth Service. And this is what he told me, and I've grown by what he said. Always do the right thing even when nobody's watching. We can preach, we can tell you everything else, but remember, you are your own preacher man. You preach to yourself. Mungu awalinde, watunze, wahifadhi. Nikaangalia hapa nyuma, wameandika kule kwenye Waibrania 13:14 kwamba kwa hapa hatuna mji unaodumu, lakini tuautarajia ama tuaongojea ule mji ambao unaokuja. And that is what we desire when everything else is gone. May God bless you. Hiyo bahasha mle ndani kuna shilingi 5,000 za mheshimiwa Duke Nyarango, mbunge wa mheshimiwa wa wodi ya Kitutu Central. Na zingine ni zangu, na Mwenyezi Mungu awalinde na watunze mpaka tukutane tena. Asante sana Your Excellency, tumeshukuru sana. Kwa sasa, just for a photo, I want to recognize ile committee tulikuwa nayo. Muje mbele. Maria, kindly come forward. Vava, kindly come forward. Angomatara, Obare, Cousin Penina, Jobe, Ayoti na Victor Keraro kama wako hapa, kindly come forward. Quickly, kindly come forward. Ayoti. Pia wakiendelea kuja committee kuja mbele. Wakili Justus Maeche, then sijui uko pande gani. Wakili Justus Maeche, utaongea ama kuja tu, kuja mbele. Wakiendelea kujipanga, ni muhimu sana. And the pastors, Yes, mine is to pray for the family, God to continue comforting them. Asante. Branch Secretary General, asante. Asante sana. So kwa sababu ya muda ni recognize committee na niambie pastors na watu wote wa nyumbani, tunashukuru sana. We've lost Auntie Grace, but Maria has been very instrumental in this journey, and I think she'll take care from where Auntie Grace left. So Maria, tunakuombea, kindly have the strength to guide your husband and then your other two brothers. I'll give this chance to Alphonse. Committee, wengine tunaweza kaa chini. Asante sana. Secretary Nyasai na bakondimbe muri notoresa mabe. On behalf of the committee, we'll want to appreciate all of you. We want first to appreciate the church for being with us from the time we lost Mom. Every other day you've been with us, you've prayed with us, you've condoled with us, you've given us comfort. We want to also appreciate the guests of honors who are present for the 2 fundraisers that we held in Nairobi and Kisii. We want to appreciate, and we also want to appreciate the service providers for all the good work you've done to be able to send Mom home nicely.
As a committee, we also want to appreciate abantu mwacha wansipi umongina Dr. Grace Muyamono nende nyasanya kubalinda Muyamono. Asante, tumeshukuru. Major Mike, kindly come forward. Major Mike, kindly come forward. Angomatara Thaddeus, kujeni mbele hapa to pastor. Naona watu wamesaidia. Thank you very much. Thank you everyone, big and small, for coming to see our sister off. May God bless you. Thank you. Asante sana, pastor. Tuna praying. Baba mtakatifu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako na neema zako. Hakika umetuwezesha kufikisha programu hii mahala hapa. Tunalihimidi jina lako kwa sababu ya hali ya anga. Asante kwa sababu ya familia ambayo dada Grace ameacha, tuikabidhi mikononi mwako. Sasa tunapoenda kwa ajili ya kumlaza kaburini, tuomba mapenzi yako yatendeke. Wakisafiri, tuomba neema za barabarani na jina lako litukuzwe. Kwa basi tafadhali mwende kule chini, wale ambao chukua kwa basi mwende kule chini na kwa
Shika mashine. Kristo
Basi tuombe. Baba Mungu wetu, kipindi hiki ni kigumu katika maisha ya binadamu, lakini basi ahadi zako ni kweli kwamba baada ya kifo kuna ufufuo, na ufufuo huu ndani ya Yesu Kristo. Leo hivi kuna kitu ambacho kinatendeka katika mji huu, mambo mengi pamoja nasi. Tumemuona akifanya mambo makubwa katikati yetu. Siku zake zimeisha. Sasa hivi ahadi ile ya kitabu cha Mwanzo 3:19 kwamba binadamu kupika udongo, kwa sababu wote ndio tuliotoka. Tumehakikisha na sisi tumeshuhudia kwamba wote ni udongo na tutarudi kwenye udongo. Dada yetu Grace ametutangulia, lakini na sisi tujiweke tayari, tunapoingia tuingie tukiwa nawe. Siri moja imebaki kwetu na tumaini kubwa. Dada Grace alikukubali, na anapolala hapa, anapoingia katika udongo huu, tunafahamu kabisa kwamba ile tarumbeta itakapolia asubuhi, Yesu, Dada Grace atakapoamshwa na wengine watakatifu wote, tutamlaki na kusherehekea milele na milele. Ni kwa Yesu tumara kuamini. Amen. Thank you so much, engineer. Weke wimbo.
Basi naomba nisome mafungu mawili. Naomba nisome mafungu mawili. Kitabu cha Isaya 26 fungu la 19. Book of Isaiah chapter number 26 verse number 19. Ruhusu nisome. Your dead shall live, together with my dead body they shall rise. Awake and sing, you who do, for your dew is like a dew of herbs, and the heart shall come out, and the earth shall cast out the dead. Aho tebanga bantu baino bakwete kale mbakoleki baboki. Goko boka nkoro. Anyandi lyomo ngina be kiruga. Coming when Christ, our dear Lord, will come and resurrect all those who slept in him. Soma kitabu hicho Isaiah 25 verses 8. Anasema ya kwamba he will swallow up death forever. He will wipe away tears from all faces. The rebuke of his people he will take away from all the earth. For the Lord has spoken. Verse 9. And it will be said in that day, behold, this is our God. We have waited for him. He will save us. This is the Lord. We have waited for him. He will be glad and rejoice in his salvation. Mambia ya Yesu gojicha, Bwana Michael and your brothers and your sister plus your children, when the Lord comes, he will wipe away all our tears and take us home, and will meet all our dear parents. When Christ will come, all will resurrect and tumlaki Yesu mawinguni, tuende tuishi pamoja naye milele yote. Bwana wabariki, Bwana walinde, Bwana watunze tunapolishuhudia hili ambalo ni la uchungu. Basi tunaomba. Baba mtakatifu wa mbinguni, kulala kwa Grace ni ishara tosha ya lile ulilotangaza katika shamba la Edeni, ya kwamba mshahara wa dhambi ni kifo. Wazazi wetu wa kwanza wakatenda dhambi ule katika shamba la Edeni ukatangaza. Ndio maana haya tunayaona na tutazidi kuyaona hadi siku Yesu utakaporejesha ufalme wake. Lakini Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu haukutuacha huku, ulimtoa Yesu akafa kule msalabani, kifo ambacho kilichokuwa cha aibu. Ndio maana mtumishi wako wa Isaia ni mwako wataisikia sauti yako na watafufuliwa wote kwa ajili ya uzima wa milele. Wale tu ambao walikuamini wakiwa uhai, na wale hawakukuamini basi sehemu yao itakuwa ni kuzimu, moto wa kiberiti chake na kuangamia milele. Tunalisifu jina lako kwa sababu kupitia kwako Yesu sasa tuko na uzima wa milele. Hata ingawa tunalala, tuna matumaini ya ufufuo tunaporudisha mchanga, kwa sababu Grace amepumzika. Tuomba ukawafariji watoto wake nazi zote kwa pamoja, na ndilo ombi letu ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Thank you so much.
Malaika wachunga kaburi hili hadi siku ya mapambazuko. Bariki watoto wake na wachukua ambao wako na majonzi, hata na mama mpendwa na ndugu na dada. Yesu utakaporejesha ufalme wako. Sasa tunaporejesha mchanga, tunaomba nguvu, neema zako ziwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Bwana ruhusu vitambaye. Sasa songa sisi wote tutaraitiwa na
Nada. Singelingana hivi kwa sababu watakuja kuweka, lazima iende hapa iweka hivi. Sasa huyo
tumetima hapa na wakati huu tunapoenda kuweka maua, ishara ya kwamba maisha ya mwanadamu aliyeanguka ni kama maua ambayo yanachanua asubuhi na jioni yananyauka, lakini kupitia kwa Yesu tunatumaini la uzima wa milele. Gawa dada ni Kristo, kisha ufalme wako, na wote waliolala katika wewe watafufuliwa katika uzima wa milele. Tupe tumaini hilo, ili katika hali zote tujue kwamba wewe ni mtegemezi wetu, na katika hali zote tuwe na tumaini kwamba utakapokuja tutaingia katika ufalme wa milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. We want to do flower. Tunataka kuweka maua. Na tunaanza na kanisa. So elders and deacons, naomba elder kina wale ambao wako hapa. Maria. Kuna maua yale makubwa yanakuja ya kanisa. Napo subiri ya kanisa kuna ile imeandikwa mom. Iko wapi? Nipe hiyo ya mom. Ni watoto wake wote wanaweka. Watoto wake wote wasimame. Nataka msimame hapo. Weke mkono kwa yale maua. Songeza juu tu ili tutaka voto. Osha tu mkono asili I want to yeah. Sawa, basi kuja tu pole pole muendelee hapa. Thank you so much. Na ile imechorwa heart. The heart. Grandchildren. Picha walete. Umefunga huyo macho lakini tu anaonekana. Rituani. Nada. Nataka mshike maua hivyo. Angalia hapa.
Kwaya nataka muweke kwanza na sisi tuweke. Kwaya simama kwanza, kwaya members hapa. Kwaya members, basi we go down, tunapoweka. Weka. Weka, kwaya members, unapita tunaenda kwa mlango. I'm waiting you there. Plus all the connections. Lire oiko mahali atwabikira mauga saya bono gatogoso nyumba gotebaringana lyo mahali asa abana baye na gokorogo saba wako bakira ase ng'encho ye family ye na bonsi abakorire emirimo ase nkeyeiga yetari aho tigari kogwanja na kogotogia goikemambia ekero turahomerana n'omong'ina Grace irio tosoa ase omochiori ase omotimo kobobo kare na kare ase toramenye tutari korwara tutari gotwara emechando oya bwabo toisana entwensi amo na abana baye ne kanisa na kogosaba gwaita ase erieta ria Yesu yoro omotooria oito amen.